Dear colleagues, our experts, first of all, let me welcome our all experts to this event dedicated to current development of Shanghai Cooperation Organization and China Chairmanship this year. I express my gratitude to all our experts for agreeing to participate to this international conference. I also extend my thanks to our colleagues from Fudan University, to Dr. Mabin, and also Dr. Lili Fan from Shanghai Academy of Social Science for the collaboration. This marks our second academic event. I hope that we will continue our cooperation in this high-level dynamics. Thank you, colleagues. So today we have two panels. First panel is dedicated to role of SCO in the global development, challenges and opportunities. So this panel moderated by me. So my name is Bobokhonov Abbas. I am a head of center, Asia Pacific Studies Center, Institute for Advanced International Studies, and the University of World Economy and Diplomacy. So second panel is dedicated to SCO expansion and issues of modernization organization in the context of global uncertainties. So this panel is moderated by Dr. Lili Fan from Shanghai Academy of Social Science. So each speech we ask from our colleagues, experts, to keep 10 minutes timeline. So I hope every speakers, our expert will keep 10 minutes time management. So dear colleagues, our managers join us. So I will give a speech, opening speech to our director, Institute for Advanced International Studies, and also first vice director, our University of World Economy and Diplomacy, to Dr. Akram Umar. Please, floor is yours. Good morning, dear colleagues. I'm very delighted to see you online. Many thanks for supporting this initiative by our institute and joining efforts as co-organizers and partners in arranging this important event. I hope this time we're having it online, but for sure we will do our best to organize also in-person gathering to discuss even in more details and comprehensively the current developments of Shanghai Cooperation Organization and the role of its member states and its future perspectives. It's with great pleasure that I welcome you all to this important international conference. And we'll gather here today at a time of significant geopolitical transformation and regional reconfiguration. Shanghai Cooperation Organization, born out of a vision for regional peace, mutual trust, and cooperative development, and has over the past 2 decades grown into one of the most influential multilateral platforms across Eurasia. Its impact today resonates beyond its founding members, touching upon security cooperation, economic integration, cultural exchange, and the collective aspiration for a multipolar, stable world order. Especially China's current chairmanship marks a new chapter in the development of SCO. As one of its founding members and most active participants, China brings to this role a strategic vision shaped by its deep regional engagement and long-standing commitment to multilateralism. Beijing's leadership in the organization this year is expected to further consolidate SCO's institutional capacity, advance cooperation in key areas such as regional security, connectivity, green development, digital innovation, and also reinforce such important principles of international laws as non-interference and mutual respect.
In this context, allow me also to underline the view from Uzbekistan, the country that has consistently demonstrated its deep commitment to the goals and values of the SCO. And Tashkent indeed has long viewed the organization as a vital instrument for ensuring regional stability and for fostering pragmatic, equitable cooperation among its member states. Under the leadership of President Mirziyoyev, Uzbekistan has placed multilateral diplomacy, and regional dialogue at the heart of its foreign policy. The country is now turning into not just a regional but global platform of diplomacy, hosting many important events and bringing together various conflicting parties, which is quite unique and rare in the current geopolitical context. The country continues to play an active and constructive role within SCO framework, contributing to initiatives aimed at combating terrorism and extremism, promoting connectivity and trade, and encouraging cultural and educational exchanges across the region. We at the Institute think that Uzbekistan fully supports China's chairmanship and stands ready to collaborate closely to ensure the success of this cycle. Tashkent sees in China's leadership not only an opportunity for renewed dynamism in the SCO, but also a chance to strengthen unity among member states. It's through such cooperation that SCO can continue to serve as a platform for dialogue rather than division, and as a guarantee of peace rather than a theater for rivalry. And this event, co-hosted, co-organized by our institute, reflects our shared responsibility as scholars and policy experts to explore these topics with intellectual vigor and honesty. We are very proud and delighted to provide this space, and we hope this opportunity will give us a good chance to discuss in detail the current developments in SCO and its future trajectory. I thank you all for your presence and commitment to join this meeting, and wish us a fruitful and thought-provoking discussion. Thank you. Thank you, dear Dr. John Marv. Thank you for comprehensive analysis of the current situation in the SCO framework and beyond. So it's a great honor to give next opening remarks speech to Dr. Lili Fang from Shanghai Academy of Social Science. Please, Dr. Lili Fang, floor is yours. Thank you. Thank you so much, dear friends and colleagues. It has always been my great honor to participate in this online workshop on the triparty cooperation today. I would like to thank the initiator of this conference, Dr. Abus from the University of the World Economy and Diplomacy in Uzbekistan. He is a young sinologist with a professional research on China studies, especially on China's soft power. I visited your university in 2014. That was 11 years ago, which the university remarked me a lot. The university has a long history. Of course, I also want to thank Professor Ma Bing from the Fudan University in Shanghai for his long-term research on China Eurasia Express. I'm very pleased to learn that the China-Uzbekistan were implemented a mutual visa-free from the June 1 yesterday, when our government just announced. So I think in the future, a lot of Chinese tourists will visit the historic cities in Silk Road, in Uzbekistan, and other cities in Central Asia. 2025, I think it's a remarkable years, has been designated as a sustainable development year of SCO. As the rotating chairmanship of the SCO, China has carried out a series of the works and achieved significant results. Firstly, I think China strengthened construction of the renewable energy and the green infrastructures. China actively promotes the green energy cooperation and support energy structure transformation for Central Asian countries. For example, Chinese company has built a Zanatas wind farm in the Kazakhstan and still advancing the large-scale
PE project in Uzbekistan. Secondly, I think China also promotes agriculture and food security, which need deepening over cooperation with the country from Central Asia. China promotes a modern agriculture technical and electronic agricultural trade networks to the Central Asian country through the Yangling SCO agriculture technical exchange demonstration zone, and also the Qingdao SCO economic and the trade demonstration zone for the trade. Thirdly, I think we still has been working on strengthening the cooperation in the digital economy and innovation. I think China, during this chairmanship, China promotes a cooperation among the SCO member states in the field of the digital economy, including the digital supply chain, artificial intelligence, and the cross-border payments. For example, the introduction of the digital payments platform in Central Asia, which also introduced by the Chinese company, which named UniPay. I think you will be benefited by the UniPay. I hope everyone can demonstrate freely and promptly today. And SCO has an extraordinary future, and the spirit of the SCO will guide everyone. I hope today many issues will be covered and discussed as the following. For example, water resource cooperation between China and Central Asia in the area of the Eurasian, and also the expansion of the new membership of SCO, and how over three parties works will be more enhancing in the future. Thank you so much. Спасибо вам большое. Dr. Lily Fan, thank you for your broad and comprehensive speech. So, dear colleagues, let me to start our first panel. First panel is dedicated to the role of SCO in the global development, challenges and opportunities. So, and I also additionally would like to inform all of you that in our conference has two languages, so in English, in Russian. So some of our colleagues, experts, will have a speech on Russian also. So first, our speaker according to our program, I very appreciate to give to Dr. Zhongguo Li, Director and Research Fellow of the Department for European Central Asian Studies, China Institute of International Studies. Please, Mr. Li, floor is yours. Welcome. Добрый день, Лилия Фан. Доброе утро, узбекские коллеги. Я выступаю на русском языке. Тема моего выступления – это новые точки роста ШОС в новом этапе в развитии ШОС. С расширением ШОС найти общий интерес труднее по сравнению с прошлым годом. В новом реалии, чтобы получить новый импульс развития, ШОС должен быть искать новые точки роста. Лично думаю, что зеленое устойчивое развитие – это самые привлекательные направления сотрудничества, которое характеризуется низкой геополитикой и отвечает интересам всем государствам-членам ШОС. Думаю, что все страны почувствовали необходимость и актуальность сотрудничества в устойчивом развитии. Только что вот Лили Фан с узбекскими коллегами поговорил, что сейчас в Ташкенте очень жарко. Это говорит о том, что актуальность сотрудничества в этом направлении действительно реальной. За последние годы много инициатив было выдвинуто государственными членами ШОС. Например, Казахстан предложил опробовать перечень экологических проблем в рамках ШОС. Узбекистан, я отметил, что
предложил, что в ШОС должен быть создать совет по реагированию изменения климата в ШОС. И предлагает, что в Синьцзяне создать центр ШОС по борьбе с опустыниванием. Китай считает, что необходимо создать инновационную ШОС в области охраны экологии и окружающей среды. А Россия предложила создать комиссию по устойчивому развитию ШОС. Но все они говорят о том, что у всех членов государства есть желание сотрудничества в этом направлении. Если мы рассматриваем повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года ООН, то она охватывает в себе 17 целей. Но здесь мне хотелось сосредоточить на следующие несколько направлений. Речь идет о сотрудничестве в рамках ШОС. Во-первых, это реагирование к изменению климата. В прошлом году на севере Казахстана было сильное наводнение. Также случилось и в Пакистане. На саммите ШОС и на саммите КОП-29 и других международных арборов президент Запаров много раз говорил о том, что через 20 лет половина летников в Кыргызстане будет исчезнуть. А здесь я тоже цитирую слова президента Мирзиёева на саммите КОП-29. Мы остро ощущаем их последствия, то есть изменение климата в Центральной Азии. Климатические проблемы становятся новыми препятствиями в повышении качества жизни населения и реализации национальной стратегии развития. В связи с реагированием к климату, второе актуальное направление сотрудничества в рамках ШОС – это зеленое и устойчивое развитие. По инициативе Узбекистана в 2021 году ШОС принял программу зеленого пояса ШОС. В 2023 году президент Мирзиёев сделал предложение, что должен быть подготовить план совместных действий по продвижению региональных экологических проектов и внедрению зеленых технологий. В сентябре 2022 года во время саммита ШОС, которая состоялась в Самарканде, было подписано совместное заявление о сотрудничестве реагировании на изменение климата, в которых были выдвинуты 8 приоритетных направлений сотрудничества, в том числе снижение выбросов парниковых газов, совершенствование модернизации инфраструктуры, энергии, расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения энергоэффективных зеленых технологий. То есть 2024 год был объявлен годом экологии ШОС, в рамках которых организовали многочисленных мероприятий. В том числе мы тоже приняли участие. Третье направление сотрудничества. Я думаю, что это новые экономики. С развитием экономики у каждой страны нуждается все больше и больше энергии. Но традиционная энергия
электричества уже не отвечает, не совпадает с требованием нейтрализации углеродной. Сейчас у каждой страны ШОС есть и свой план углеродной нейтральности. У каждой страны есть и свой перечень проектов возобновляющей энергии. Например, в Узбекистане были принят большая программа опережающего развития зеленой энергии. Ежегодно вводит порядка 2 гигаватт мощности солнечной и ветровой энергии. Всем известно, что китайской компании есть особые преимущества в возобновляющей энергетике. В области производства электронной машины, потому что Китай производит 70% электромобилей в мире и 8% литий-ионных аккумуляторов. Китай добился таких успехов, но здесь я не себя хвалю. Благодаря, с одной стороны, рассматривает Китай углеродной нейтральности как неделимую часть создания сообщества единой судьбы человечества. С другой стороны, рассматривает как получение преимуществ в международной экономической конкуренции. Что касается двухсторонних сотрудничества, на двухсторонней платформе тесное сотрудничество между Китаем и Узбекистаном по предотвращению почвы от засорения. С Казахстаном сотрудничество в области создания ветрозащитных лесоборов. С Таджикистаном по охране летников. С всеми странами Центральной Азии по возобновляющей энергии. И были подписаны несколько совместных проектов в ветровых и солнечных электростанциях. В будущем мы должны укреплять сотрудничество в области зеленой экономики и устойчивое развитие в следующем направлении. Во-первых, это необходимо расширять сотрудничество в области образования. Здесь имею в виду не только между вузами, но и в области подготовки квалифицированных рабочих. Хороший пример – это мастерская Лубан. В Центральной Азии средний возраст составляет 27,8 лет. Это очень молодая страна. Образование – это основа основ. Подготовки кадров, инженеров, без которых не может расширять наше сотрудничество. Второе – это уделять должное внимание на состыковке технических стандартов и взаимное признание. Уменьшить себестоимость совместных проектов, чтобы проекты принесли бы видные результаты, чтобы проекты были рентабельны, чтобы проекты для простых людей были бы доступными и устойчивыми. Спасибо за внимание. Уважаемый Дзиго, спасибо за ваш очень такой всесторонний, очень глубокий анализ текущего развития ШОС и перспективы, какие направления станут для нас актуальными. Спасибо вам еще раз за выступление. Уважаемые коллеги, dear colleagues, next our speaker is from our institute, head of Center for Economic Diplomacy, Dr. Professor Ibrahim Mavlanov. He is a former Uzbekistan ambassador in India. He's a very high profile, high level our diplomat. So, Mr. Dr. Professor Mavlanov, floor is yours, please. Thank you very much. I have prepared my presentation and presentation on Russian, and I speak Russian also.
тема моего доклада. Всем видно презентация, надеюсь, дорогие коллеги. Рад вас всех видеть и рад представить свой доклад «Повышение роли ШО в современной системе международных глобальных институтов». Почему такая тема важна? Во-первых, в наших стратегиях Узбекистана до 2026 года, Узбекистан 2030, поставлены задачи о задачах ШОС, что это важный институт, необходимо сотрудничество с международными организациями. Это важный аспект, который мы должны изучать. Но с другой стороны возникает вопрос. ШОС большая организация, очень крупные страны с большим экономическим потенциалом. Но, к сожалению, мы последние годы наблюдаем не только в ШОС, но и в других, конечно, международных организациях. Но в данном случае вы говорите о ШОС. Иногда идет пробуксовка некоторых решений. Хотя там очень большие страны, принимаются очень хорошие решения, но желательно, чтобы обратить внимание. Мой доклад в большей степени посвящен, конечно, теоретическому вопросу. Организация создавалась странами. В этом пространстве действуют и другие международные организации. И нам нужно понять, какая роль. Потому что в рутинной работе постоянно мы можем забыть, как действует все-таки Шанхайская организация, эта организация на пространстве других международных организаций. Члены Шанхайской организации сотрудничества стран, они участвуют и в других международных организациях. Поэтому время от времени возникает необходимость все-таки теоретическое осмысление этих вопросов. Теоретических взглядов очень много, очень многие даже вот я некоторые на этом слайде включил, даже в 15-17 веках об этом говорили, хотя не было никаких международных организаций. Но время от времени нам все-таки надо делать теоретическое осмысление. Их очень много ученых выступает в этом плане. Что бы я хотел здесь изложить, какую точку зрения? Некоторые вот взгляды, которые публиковались известными учеными, аналитиками, политологами, экономистами и так далее. Свой взгляд на ШОС, используя различные теоретические изложения в этом плане. Первое, я хотел бы посмотреть на ШОС с точки зрения вот таких 4 углов. То есть, как ШОС влияет на вопросы суверенитета глобализации, как он использует такой понятийный аппарат, как могущество, потому что есть могущество стран, могущество, можно говорить, организации, как он организует эту взаимосвязанность, какие режимы и институты действуют, как они помогают в этом плане, и насколько эффективно все-таки вот эти идеи, как эффективно их можно использовать в перспективе. Вот с этих 4 точек зрения было бы для меня важно посмотреть на эту структуру, на эту организацию, которая в последние годы присоединились и другие страны, 10 членов сейчас, наблюдателей в этой стране и так далее. Что я имел в виду, говоря о каждой этих 4 углах, с 4 сторон посмотреть? Если возьмем если переключается, он подписывает на этом вот последний. Вот. Черная полоса вверху. Вот это им не видно? Это у нас просто стоит. Нет, там она тут не закрывала. Все, спасибо. Но я имею в виду вот 4 терминов в этом плане. Во-первых, насколько сам институт в условиях современного мира, когда
очень непростая ситуация в мире складывается. Как на этот институт все-таки смотреть? Очень много международных организаций. Насколько институт, международная организация ШОС, она является самостоятельным игроком на международной политической арене и не является каким-то вторичным инструментом крупных держав, которые находятся в структуре этого института, являются членами этого института. То есть этот вопрос надо иногда осмыслить. Я пытался посмотреть с точки зрения тех ученых, которые пользовались теориями реализма, интернационализма, универсализма и других в этом плане. Да? Вот что говорят интернационалисты? У многих там проскальзывал вопрос, что ШОС это орган, который осуществляет надзор с правилами игры во взаимоотношениях между странами, значит, регулирует некоторые вопросы со стороны генерального секретаря и так далее. Некоторые высказывают, это в основном звучит с точки зрения реалистической теории, да, что это инструмент политики некоторых государств. Некоторые государства хотят через ШОС продвигать свою внешнюю политику, внешнеэкономическую политику и так далее. Есть, конечно, универсалисты и другие подходы, где говорят, что такая организация, как ШОС, она должна выступать выразителем мнения гражданского общества. Да? Мы вот должны как-то с таких позиций иногда смотреть, какая из этих позиций превалирует и что в реальности получается. Я почему-то слайд слишком быстро перескакиваю. Если посмотреть с точки зрения могущество и взаимосвязанность, вот с этого угла, да. Страны очень есть могущественные, Китай, Индия, да, располагают очень потенциалом, экономическим потенциалом, другим потенциалом. Но как вот этот потенциал, огромный потенциал, само ШОС используют, или как могут использовать через призму этой организации другие страны? Какой переговорной властью обладают члены организации, государства-члены организации при определении повестки дня? Как каждая страна может влиять на повестку дня? Как она формирует вот эти страны, саму бюрократию? Конечно, есть процедуры институциональные, когда есть выборы очередные, проходят поочередно в странах, поочередно выбирается генеральный секретарь, но текущие проблемы с той повесткой дня, мы, конечно, об этом тоже не должны забывать. Как взаимодействуют эти страны и как вот эта мощь, это могущество этими странами может использоваться. И как сам ШОС может использовать эту мощь на международной арене в рамках других международных институтов. Это в теоретическом плане очень важно. Потому что с точки зрения многих теоретиков, которые с различных позиций рассматривают реалисты, интернационалисты и так далее, там критерии по-разному они определяют все-таки, как степень могущества влияет на государство-члены, или государство-член влияет на саму что-то. И как взаимосвязь здесь осуществляется, взаимозависимость как осуществляется. Она сильная, слабая, усиливается или ослабляется и так далее. Вот эти моменты нужно иногда теоретически понимать и в практической плоскости может быть использовать. Что касается с позиции, с точки зрения режимов институтов, то было бы желательно посмотреть, какие страны, являясь членами ШОС, у себя создали институт у себя в стране по реализации решений ШОС. По реализации решений или внесению последующих предложений по продвижению
программ, реализации тех принятых решений главами государств и так далее. Это тоже очень важный момент, и теоретически эти вопросы надо осмыслить, потому что иногда возникают вопросы, какие-то решения реализуются, какие-то не реализуются, какие-то идут активно, какие-то пассивно. Эту роль нужно знать и эту роль понимать, какие институты как работают, потому что есть режимные подходы, институциональные подходы в этом плане. Понять внутреннюю структуру реализации этих всех механизмов принятия решений и механизмы их реализации. Вот с этой точки зрения у меня тоже возникали вопросы, как работают эти решения и как работают эти институты. То есть тот вклад, та история развития, которая была сделана, и вот такое теоретическое осмысление, было бы на пользу самого института организации, международной организации. И из этих предыдущих трех, конечно, следует, мы должны делать какие-то выводы, какие идеи, которые предлагаются на каждой встрече, на встречах руководителей государств, находят эффективное применение, насколько они эффективны бывают. Вот желательно выработка каких-то рейтингов или каких-то индексов. Это бы тоже отличало бы, и потому что существует очень много международных индексов по оценке транснациональных компаний, по оценке международных организаций, разные. Вот посмотреть, может быть, с этих вопросов еще. Это бы здесь есть, я думаю, слабые места, теоретическая разработка здесь очень слабая, но желательно, чтобы ученые обратили на это внимание, и мы привлекли молодых бы специалистов, молодых ученых, которые занялись исследованием этих вопросов. Может быть, какую-то индексы вырабатывать в этом плане. Это, на мой взгляд, очень важно. То есть теоретически вот эти 4 вопроса. Какие предложения? Конечно, есть теоретические проработки, мы можем констатировать, что ШОС имеет такое очень большое практическое значение, определяет определенные правила игры. Страны, государства активно участвуют и разрабатывают модель по деятельности этой организации. Но вместе с тем предлагается, что какой-то еще раз делать новое теоретическое осмысление ШОС как модели с учетом новой складывающейся ситуации на мировой арене. Это бы было очень важно. Это мои предложения. Спасибо большое за внимание. Всем вам успехов. Спасибо, уважаемый профессор Багмулянов, за очень такой глубокий анализ, теоретический анализ, то, что сейчас очень необходимо для дальнейшего развития ШОС, для проработки и переосмысления о новых направлениях, о перспективных направлениях в экономической сфере, так как у нас в рамках ШОС очень такой застрял экономический вопрос, экономическое развитие, и мы очень заинтересованы как-то продвинуться дальше в этом направлении. И спасибо еще раз вам. Dear colleagues, so our next speaker is from China, the president of China SCO Institute of Economic and Trade, Qingdao, China, Dr. Zheng Shi. Dr. Zheng Shi, if you're here, floor is yours. Please welcome. Okay, thank you. Distinguished experts, nice to meet you all online. And as we all know, political diplomacy, economic and trade exchanges, and people-to-people and cultural exchanges are the 3 pillars of. Today, let's discuss how the SCO can seize new chances in a changing world, especially amid global trade shifts. We all know this world is facing tariff wars, especially in recent days. China and US tariff wars changes a lot, and the supply chains is reconstruction. Many countries are rethinking trade routes and partnerships.
For the SCO, this means bigger internal opportunities. And the trade growth against the trend is in 2024, the China to SCO trade hit $890 billion US. And among this, the China is can count of the 14.4% of all this. Despite global uncertainties, tariff wars push us to trade more within the SCO. For example, Uzbekistan's cotton and mineral can find stable buyers from China, while Chinese tech can help upgrade the Central Asian industries. And the regional supply chains is strengthened. The SCO geographic advantage matters more than ever. The projects such as the China Uzbekistan Railway is under construction, and this will create a shortcut for goods that reduce the freight. Meanwhile, the SCO, I mean the China SCO local economic and trade demonstration area, I will say it as SCO in Qingdao. And we use digital customs and single document systems to make cross-border trade faster. And now we know the global route is growing complicated. Together, when we form a self-reliant trade network, less affected by external tariffs. At present, the international situation is complex and volatile, with geopolitical conflicts continue to escalate. Decoupling and breaking supply chains intensify, and unilateralism and protectionism on the rise, increasing the cost of cooperation. While the SCO is developing rapidly, it also faces some challenges that require our joint efforts to address. The first one is the structural contradictions in coordinated economic development. The SCO countries are at different stages of development, with significant difference in industrial structures and economic policies. China has relatively complete industrial systems, but rely on energy imports, while Russia and the Central Asia countries rely on energy and raw material exports. And the second one is the geopolitical risks. Sanctions forces de-dollarization, increasing payment risks. Internal disputes could spill into trade, testing our dialogue mechanism. And the third one is we have talent shortage. There is a talent shortage of business elites who are familiar with the national conditions of SCO countries and are well versed in international economic and trade rules. To boost the intra-SCO trade, we need at least, I think, is 500,000 workers skilled in local languages and modern technology, such as cross-border e-commerce. Traditional traders can't fill this gap. So what's our solution? I just mentioned the SCO and our institute, the China SCO Institute of Economic and Trade. The SCO is founded in 2018. The Chinese President Xi Jinping announced at the SCO Qingdao Summit. He said the Chinese government supports the construction of the China SCO local economic and trade cooperation demonstration area in Qingdao. So the SCO in Qingdao, we are now building physical links such as ports,
the railway to Central Asia, and the digital tools, such as a shared trade platform. The SCO Economic and Trade Comprehensive Service Platform, which provides services covering the entire trade chain in aspects such as trade, customs clearance, logistics, and finance. Relying on the innovation of China's international trade single window, the platform is a one-stop public service platform for local economic and trade field in SCO member states. And the SCO International Green Agriculture Products Expo and Trading Center, which aims to build an agricultural product industry ecosystem. And in Qingdao International Port, which serves as a processing and manufacturing center, logistics distribution center. And we have Qingdao International Energy Trading Center. And the Silk Road e-commerce space will help small businesses to sell online across SCO countries, bypassing some tariff barriers. So I just mentioned the talents shortage. So our institute is to fix this problem. The SCO-SCT IT, and it was announced by our Chinese President Xi Jinping at the Dushanbe Summit in 2021. Its goal is to boost multilateral economic and trade cooperation within the SCO. We run training programs for officials. These programs help them better understand other countries' system and rules. It also promotes reform and innovation of domestic economic and trade policies and make investment and trade easier. We organize Going SCO, the training programs for entrepreneurs. This helps them to learn about the economic cooperation opportunities and rules in SCO countries. And we build bridges between vocational colleges and companies expanding overseas. This helps train skilled workers to know the foreign language and meeting the hiring needs of these companies. And we hold cultural exchange programs for young students. These programs promote people-to-people exchange and build closer emotional ties. So tariff wars and global shifts are tough, but we can also find the opportunities. And they also show the SCO's value as a reliable collaborative network. We can turn challenges into growth. Let's work together to make the SCO as a model of stability in the uncertain world. That's all. Thank you all. Thank you, Mr. Zhang Xi. You highlighted very important issue. It's a current stage. It's very important, very crucial for our organization to further development, economic cooperation, especially supply chain processes, transport, logistics systems. It's very important for us because all of our member states is situated in the Eurasia region, and we also expanding to South Asia and Middle East. So whole the regions, if we connect one transport corridor, it will be a very high profile impact to developing our economic cooperation, economic development in our SCO organization. So, Mr. Zhang Xi, again, I express my gratitude. Thanks for your deeply analyzing economic cooperation in the framework of SCO. So it's delighted to me to introduce our colleagues, Mr. and Professor Javan Jacob from India, from
Director of the Center of Excellence of Himalayan Studies at Shimnadar University from Delhi, Associate Professor, Dr. Jabin, very well-known expert on China issues in India and South Asia, in Central Asia also. Mr. Professor, welcome to our event. Thank you for your participation. Floor is yours, please. Thank you. Thank you, Dr. Abbas Bahurnov, for this invitation. Привет, доброе утро, everyone. Taja Sawan. I don't speak Russian, so I will, speak in English. I just want to thank my Uzbek colleagues for this invitation. I met Dr. Abbas some years ago in Mumbai, and I also recall meeting Dr. Umarov in Bishkek, I think again 2 years ago. Professor Lee Suko also I met in October in Moscow last year. So there are many people that here that I recognize. Let me start with my presentation. I have about 9 minutes. I asked the question, is regional cooperation possible without bilateral cooperation? My answer to this question is no. Regional cooperation is not possible without bilateral cooperation. And at the same time, I also want to underline that bilateral cooperation alone cannot substitute for regional cooperation. I state the first proposition in the context of India's membership of the SCO and its relations with China, while I make the second statement in the context of what is being described today as a progress, quote unquote, the SCO has made over the last quarter century, 25, 30 years or so. Let me start with the question of SCO's progress. I argue that what we have is not effective regional cooperation, but essentially progress in a series of bilateral relationships. That is, progress in the sum of bilateral relationships of major powers like China or Russia with individual SCO members is being seen as the SCO's progress. It is very different, actually. Progress in bilateral relationships is not the same as progress in regional cooperation. There is a tendency also to confuse size with effectiveness. For example, consider such statistics that are frequently promoted, in the SCO. That the SCO is the world's largest regional organization in terms of geographic scope and population, covering 25% of global area. I mean, so if you pull Russia and China out of it, I mean, it doesn't matter. It is said that the SCO has 42% of the global population, and if you pull India and China and Pakistan out of it, again, it doesn't really matter. And there's this talk about combined GDP accounting for nearly a quarter of the globe. That even based on PPP, it comprises 36% of the world's total. But again, these are meaningless statistics if you just remove one country or maybe two countries, China, India, from the equation. Now, in July 2024, the People's Republic of China assumed the rotating presidency of the SCO, and it will soon host the 25th meeting of the SCO Heads of State Council. Now, China is a founding member of the Shanghai Five, and it has already been the chair several times. So, this allows us to examine how China has viewed the SCO and the impact of its participation for regional cooperation. Now, China often describes the SCO as a key priority in its foreign policy agenda. Of course, China's neighborhood diplomacy, India's neighborhood diplomacy, all of these are neighborhood diplomacy. And as I think my Uzbek colleagues just mentioned, neighborhood diplomacy is a key aspect of any country's foreign and security policies. But I think the record shows that neighborhood diplomacy does not necessarily mean enhancement or strengthening of regional structures for cooperation. There is a tendency to confuse, in large measure, because China is the dominant economic power here, China's achievements or progress in bilateral relationships with achievements in regional cooperation. It must be underlined that the sum of bilateral relationships does not equal regional cooperation.
Regional cooperation cannot occur if one party remains consistently the dominant player in the region. Under the circumstances, SCO, I think, has achieved little beyond grand statements. Actual work or progress happens at the bilateral level. On difficult issues of security, including counterterrorism, progress is at the level of individual bilateral relationships. Practical regional cooperation is either non-existent or, frankly, misguided, as evident in the nature of the regional anti-terrorism exercises under the SCO. SCO anti-terrorism exercises use methods and weaponry that are largely inappropriate to actual counter-terror operations that respect human rights or is interested in minimizing civilian casualties. While the SCO is certainly performed much better than the SAARC, which is South Asian Association of Regional Cooperation, dominated by India, one has to question if the SCO is an organization intended to preserve the status quo or to achieve something greater than the sum of its parts. I mean, preserving the status quo is easy, but if you look at 25 years of the SCO's progress, all countries have remained in the same hierarchy, in the same ranking order that they have when the SCO was formed. Why do we have this situation? I think at the fundamental level, the SCO is unevenly balanced and member states lack mutual trust. Russia and China are by far the dominant players and unwilling to give up on their advantages. And this is exactly why the SAARC has also failed, because India and Pakistan, which are now members of the SCO, also failed to sacrifice their individual interests or advantages for the collective good. Chinese Deputy Foreign Minister Sun Weidong in September last year highlighted his country's priorities. He talked about enhancing the organization's efficiency, fostering multidimensional practical cooperation. This is something our Chinese colleagues have also talked about, and talked about emphasizing poverty alleviation. But if you look very closely at some of these key areas, food security, intra-regional trade, green financing, digital economy, again, was mentioned by my previous colleague. All of these are areas where China has strengths, China has the dominance. So whether this is an equitable relationship needs to be asked. And of course, these are all very important and laudable aims. But if these aims develop or promote standards and interests of only one country rather than a regional collective interest, I think we have a problem. Now, Chinese financing, for example, has raised questions across the globe, including in the South Asian neighborhood. So we need to understand what is the content of financing. The financing must be transparent, as also the benchmarks for financing, the standards so that countries do not face debt traps. Intra-regional trade, again, was mentioned by colleagues. It requires a currency trusted by the majority of members. And I heard the expression de-dollarization just now, being a currency trusted by everybody. It is not a currency driven by political diktat. So we must dispense with wrong policies of promoting alternative currencies, because these can actually increase trade friction, reduce trade efficiency, and so on. Let me return to the question of regional cooperation, and the first proposition that regional cooperation is not possible without bilateral cooperation. India-China relations have undergone massive changes since the tensions on their disputed boundary in 2020, and it is worth remembering that Chinese analysts promoted the idea of India-Pakistan joining the SCO as a way of ensuring that two countries would have a means, using the SCO spirit, of getting past their conflict. But if you look at what has happened just in the last few weeks, we know that this has not succeeded. Not only is this the case, but there is now increased mistrust between India and China as well than at any other point in their history. So, Vice Minister Sun Weidong has talked about enhancing efficiency of the SCO. Clearly, the SCO has not been as efficient as it should have been. Okay. Now, the SCO's impression of progress has entirely to do with the acknowledgement by smaller Central Asian republics of the realities of asymmetry in sizes and capabilities with China and Russia, and also because of the reality that they are landlocked countries. Countries in South Asia do not suffer from such asymmetries with India or disadvantages of location to the extent that Central Asian countries do. And therefore, they have been able to exercise agency or to oppose India or slow down activities much more in SAARC than has been possible in the case of SCO.
But just because this doesn't happen in the SCO doesn't mean that all countries have agency. SAARC has failed to, achieve efficiency or growth at the regional level because it was unable to achieve progress at the bilateral level. SCO also moves along a very sub-optimal or inefficient level because it attempts to achieve regional cooperation or regional goals without relationships of bilateral equality. So when China launches initiatives like BRI, GDI, or the Global Development Initiative, Global Security Initiative, all of these are China's initiatives. They are not launched at SCO level, right? So if the SCO is only going to be a platform for individual countries' initiatives to be promoted, I think then it's not SCO being a regional organization, but SCO simply being a tool. So in conclusion, I want to say international politics is undergoing a particular period of flux. Neither cooperation nor solidarity within the SCO is possible without relationships of mutual respect and genuine efforts to strengthen peace and promote global development. Mere expansion in the number of members of the SCO should not be seen as progress. And it is right, as the conference organizers have asked, it is right to ask questions regarding its effectiveness and viability given this changing global landscape. The question is, what form will internal structural consolidation take? How can internal discrepancies and contradictions mentioned by my colleagues within the organization be addressed to ensure equality between members? And what does strategic coherence actually mean? What should it look like? Transforming into a more economically focused entity is deemed as essential for the SCO to advance to a new level. But can economic focus come in the absence of political understanding and cooperation? To try to do this is to sort of eventually fail like SAARC did. Questions of political, economic, and cultural hegemony by the biggest countries in SCO and of unequal partnerships need to be addressed before economic cooperation can drive regional growth. I will end with two recommendations. I think it might be necessary to move the headquarters of the SCO from Beijing to Tashkent. Big countries need to take both symbolic and practical steps to convince smaller or weaker members that they are sincere. I think in India we understand this, even though we have not really succeeded in implementing our understanding, but this is something that we know is necessary. Finally, the SCO must not engage in anti-West or anti-US policies. Countries like India and some other Central Asian countries might have interests with the SCO that are independent of the SCO. So to force them to choose between one or the other country is also to weaken the SCO spirit. Thank you. Spasiba. Yeah, Dr. Jacob, thank you for your deeply analyzed the situation in the framework SCO and also in the regional level. You were right that bilateral relations also play a very important role to developing our regional cooperation. If our colleagues remember, in Uzbekistan, in Tashkent, according to our initiatives to our president, we organized such as big conference, Central Asia and South Asia, regional connection. So we considered in the framework of this conference to connecting our regional cooperation, regionals, by not only in transport and logistical sphere, but only in cultural also. Because as our China colleagues said, people-to-people cooperation is very important to creating mutual trust, mutual beneficial cooperation. So thank you again, Mr. Jacob, Dr. Professor, for your deeply analysis, for your speech. So we will move to the next speaker. Our next speaker is from Tajikistan. Our expert is Muhammad Shamsuddinov, independent specialist on international relations, PhD candidate, the Institute for the Study of Problems of Asia and European countries of the National Academy of Science of the Republic of Tajikistan. He is dedicated his speech on SCO today and tomorrow. What are the development prospects of the organization? So, уважаемый Шамсудин, Мухаммад Шамсудинов, добро пожаловать в наши
мероприятии. Спасибо вас за участие, за согласие выступать с важной речью. Пожалуйста. Good morning, dear colleagues. I'm very happy to be here, and my speech will be in Russian because I prepared my report in this language. Но я плавно перехожу на русский. Вот я бы хотел поговорить о сегодняшней роли ШОС и о ее трансформации, немного поговорить о будущем. И вот прежде чем начинать говорить о роли ШОС в современном мире, я бы хотел немного поговорить о современном мире как таковом, то есть начертить некоторые контуры современного мира. И вот этот мир сегодня, он претерпевает многогранные глобальные изменения. Если мы возьмем эти изменения в более широком историческом контексте, то можно сказать, что мир-система, которая формировалась на протяжении 5 столетий, да, где доминировала одна группа держав, и центром которой был один континент, да, то есть мир-систему, которую можно было бы условно назвать Запад и остальные, вот эта система, она как бы меняется, то есть центр мировой политики и экономики, он плавно перетекает на восток, то есть производство на востоке растет, военная мощь восточных держав тоже растет, и они становятся центром мировой политики и экономики. А если мы возьмем вопрос в более узком историческом контексте, то сегодня мы являемся также свидетелями демонтажа Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, которая сформировалась после Второй мировой войны. Да, и вот этот процесс демонтажа этой системы международных отношений, он начался в начале 90-х годов с распадом Советского Союза, и вот он сначала проходил в одностороннем порядке, то есть Соединенные Штаты в качестве единственной сверхдержавы и ее союзники пытались подстраивать правила системы международных отношений под свои интересы, но потом в конце 2000-х и 2010-х годах, в начале 2000-х годах к этому процессу включаются Россия и Китай. То есть они тоже включаются в эту глобальную игру. И сегодня мы находимся вот в такой транзитной системе международных отношений, когда вот один миропорядок был разрушен, но при этом не сформирован новый миропорядок. И вот в этом миропорядке, вот в таком контексте между собой борются великие державы, такие как США, Россия, Китай, в целях подстраивания новых правил под свои интересы. И, ну, это нормальная практика, это закономерность международных отношений и для великих держав. Но третий блок вопросов, который бы я хотел отметить, это глобальные вызовы человечеству. Да? То есть сегодня мы сталкиваемся с глобальными вызовами, такими как изменение климата, распространение болезней, глобальное неравенство и так далее. То есть вот у нас вот сейчас вот такое многогранное глобальное изменение происходит в мире. Вот именно в таком мире как бы функционирует ШОС. И вот такое состояние мира, оно как бы влияет и определяет действия ШОС на международной арене. И вот я бы вот хотел поговорить об этом. И вот я начну с трансформации ШОС. И опираться буду я на декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества, через которую я попытался понимать, как вот ШОС менялся. И условно я поделил эти декларации на две части, то есть на декларации до Бишкекской декларации 2007 года и после. Если мы вот обратимся к первоначальным декларациям, то вот эти декларации, они были более конкретизированы, то есть они были направлены на решение определенных проблем в определенном регионе, и они были направлены на углубление отношений между членами организации. И вот основу вот этих отношений составляла безопасность в регионе ШОС. И в основном это борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также развитие экономических отношений между членами ШОС. То есть вот эти изначальные декларации, они были направлены именно, они были, как сказать, более узкими и более региональными декларациями, но с Бишкекской декларацией 2007 года вот ситуация немного меняется. То есть вот с этой декларацией, документ ШОС, декларации глав государств ШОС, они приобретают более глобальный характер. Вот содержание глобального характера, они начинают наполнять эти декларации.
И вот, например, если мы возьмем декларацию 2006 года, то есть Ташкентскую декларацию, то там тоже, например, говорится о вопросах глобального характера, о международных отношениях и так далее. И говорится о том, что ШОС стремится сотрудничать с международным сообществом, но при этом там вот подчеркивается, что прерогатива дается региональному сотрудничеству. То есть это декларация 2006 года. Но в 2007 году ситуация немного с декларацией меняется. Если, например, изначальные декларации, они начинались с вопросов ШОС, то есть там говорится о том, чего добилась ШОС, к чему стремится ШОС, там говорилось о региональном сотрудничестве, о укреплении межгосударственных отношений между членами ШОС, то декларация 2007 года, она уже начинается с глобальных проблем. Да, там вот начинается о вопросах глобальной неделимости безопасности и так далее. Вот с этого момента вот декларация ШОС, она с каждым годом она наполняется все более и более глобальными вопросами. Она затрагивает вопросы мирного использования космоса, реформирования ООН. Она затрагивает вопросы стратегической стабильности. Она начинает затрагивать вопросы в отдельных регионах и странах, например, на Ближнем Востоке и сирийскую проблему. Она, например, затрагивает такие проблемы, как выход Соединенных Штатов из договора ракет по средней и малой дальности, а также вопросы формирования глобальной системы противоракетной обороны. Но да, там же включаются вопросы экологии, распространения болезней и так далее. То есть вот Бишкекская декларация вот, и дальше вот, ШОС приобретает более глобальный характер. Да? Она становится более таким, то есть она приобретает более такие глобальные цели, глобальные стремления. Вот, например, в последнем прошлогодней декларации было сказано о том, что, ну, фактически было сказано, что ШОС берет на себя ответственность за укрепление глобальной безопасности и стабильности. Так вот, и вот таким образом ШОС трансформируется от региональной организации в глобальную. И вот третий блок вопросов, который бы я хотел бы затронуть, это роль лидеров ШОС в этой организации. Это я имею в виду Россия и Китай. И как я уже говорил в начале, вот сегодня эти игроки, они являются основными игроками, которые стараются изменить, ну то есть, как сказать, подстраивать новые правила игры под свои интересы. И, как я уже говорил, это нормальная практика для великих держав. И вот в своих стремлениях, своей деятельности, вот эти организации, они стремятся использовать ШОС и ее площадку для продвижения своей повестки, для продвижения своих инициатив, своих интересов. Да? Если вот, например, мы возьмем, опять же, вот ту же Бишкекскую декларацию 2007 года, вот там появляется термин «односторонние действия». Да? Да, вспомним, что в 2007 году, в начале года, было также знаменитое выступление президента Путина на Мюнхенской конференции, где он тоже использовал вот этот термин, да, односторонние действия, и он использовал этот термин не один раз. И вот потом во время уже саммита глав государств ШОС, а потом в дальнейшем декларации глав государств ШОС появляется вот термин односторонних действий. А потом в дальнейшем, например, после прихода администрации Джо Байдена в Белый дом, появляется и широко распространяется термин блоковое мышление, да, и вот этот термин потом в декларации 2021 года тоже появляется в декларации ШОС, вот понятие блокового мышления. Если говорить о Китае, то Китай вот продвигает свою повестку пояса пути в этой организации, она добивается поддержки ее членов этой инициативы. И еще, к примеру, России и ШОС удалось добиться сопряжения ШОС с их инициативами, такими как Евразийский экономический союз и поиск пути в 2015 году. То есть вот эти государства, и, кстати, да, вот что немаловажно для России, вот последние годы после начала украинского кризиса ШОС послужил очень важной площадкой для ее дипломатической деятельности, для того, чтобы продемонстрировать, что Россия сегодня не является одинокой державой, попытки изоляции
России со стороны западных держав, они не увенчались успехами. То есть это благодаря, то есть ШОС в этом вопросе в дипломатической деятельности России в последние годы послужила очень важной площадкой. То есть таким образом мы видим, что вот главные вот лидеры этих организаций, они вот стремятся в своей внешнеполитической деятельности, в своем поведении на международной арене использовать площадку ШОС. И, как я уже сказал, это вполне нормальная практика, это закономерность международных отношений. Если вот говорить о будущем организации, да, я думаю, что вот те процессы, которые сегодня связаны с ШОС, они будут в дальнейшем продолжаться. То есть, с одной стороны, на ШОС будут влиять глобальные изменения, с другой стороны, ее деятельность будут определять ее лидеры, в основном Россия и Китай. И в будущем, я бы сказал, что даже с ухудшением или обострением отношений между Китаем и США, Китай еще более активно будет использовать площадку ШОС. Если вот говорить вот в таком контексте, говорить о интересах Центральной Азии, то я думаю, что Центральная Азия тоже должна стремиться использовать площадку ШОС для продвижения своей повестки. То есть центральноазиатские государства должны стремиться привлечь внимание ШОС к решению проблем региона, еще более активно быть еще более активными в этой площадке и, возможно, даже предпринимать какие-то совместные действия. И в связи с этим, например, в 2021 году, да, на юбилейном саммите ШОС, президент Таджикистана говорил, он напомнил, что вот организация была создана для решения проблем Центральной Азии, и то, что ядром ШОС является Центральная Азия, а потом вот понятие ШОС Центральной Азии, ядро Центральная Азия как ядро ШОС было упомянуто в декларации ШОС 2021 года, а потом в дальнейших декларациях. То есть, таким образом, если мы говорим об интересах централизации государства, я думаю, что централизации государства должны тоже быть активными и тоже должны быть более активно стремиться использовать вот площадку ШОС и продвигать свою повестку, как это делают, например, ее лидеры. Я думаю, что это будет для стран Центральной Азии хорошего. Что сегодня приковано глобальное внимание мирового сообщества. Ну, на этом я вот закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Алишер Шамсудинов, за ваш такой исторический экскурс. Исторические моменты вы анализировали с точки зрения, как ШОС трансформировался от начала до сегодняшнего дня. Спасибо еще раз за такой хороший исторический анализ. Так, уважаемые коллеги, dear colleagues, we are over our panel speakers speech. So we go to the next step. It's a discussion. So who have questions or would like to say some comments on our panel's topic? So please, floor is yours. Who want to tell something or comment? May I ask the questions? Hello, everyone. Sorry. Please, it's Associate Professor from Kyrgyzstan, Dr. Yes. Yildiz Nisharatova. Please, Yildiz. Thank you very much. I'm very happy to be present in such a great conference. It's very interesting. I have a question to Mr. Jebin Jacob. You mentioned in your speech that SCO countries or SCO should not conduct anti-Western politics, yes? I would like just to clarify what kind of anti-Western politics SCO members have conducted or now conducting. So this is very interesting because SCO members, they are always declare, yes, that we are not anti-Western organization, etc. So I would like just to clarify. Thank you very much. Thank you. Thank you, Doctor, for your question. I think you know, in the world of international relations, there is often a difference between declared statements and the practice, and that is where our concerns lie.
India, by virtue of not being a major or a great power yet, but by virtue of being a middle power, we are particularly sort of aware of the kind of pressures that are brought to bear to pick sides in our bilateral relationships with major powers, whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's China. And so what we see is, from our perspective, that despite statements that you mentioned that this is not a grouping that is aimed at anybody else, in practice, when you talk about when you specifically blame particular countries for hegemony in terms of the economic hegemony. I'm not saying there is no economic hegemony. Of course, the American economic hegemony is very strong. But to equate American economic hegemony with the need for de-dollarization, for example, I think that is an impractical suggestion. That is where the opposition becomes ideological rather than practical, right? So our concern is with the problem of ideology driving opposition. Yes, we need reform of international institutions, but what is the reform of international institutions that the SCO is promoting? Where is the reform of the UN Security Council to allow for the participation or membership of India as a permanent member of the UN Security Council? So we hear a lot of talk, but we don't see anything in action. We are particularly keen that because we are also a member now of the SCO, that we don't want to be pulled into grand statements that are essentially asking small countries and even countries like India to pick sides, which is why I ended my presentation with that note. And I'm sure, I can point out to a lot of examples in terms of bilateral initiatives that are coming up from particular countries that are about imposing the standards, technical, economic standards of particular countries rather than trying to develop a regional standard. Thank you. I think I have the question to the same question as Of Dr. course. Jadis. She asked the Professor Jacob, because you also mentioned a lot of time between the China and India. There's a lot of crashes during over the recent 4 years. Of course, in recent days, there is a lot of compromise. Somehow we could see the rapprochement, but still we have a lot of questions. Even we look at the Tajikistan and the Kyrgyzstan, there is also the territory dispute. Of course, the CSTO also joined to take the forces. As you mentioned, their bilateral relationship, bilateral connection, or the multilateral connections or regional connections. There's a different part. I think the bilaterals, it belongs to the multilaterals. Of course, firstly, we have the first step for the negotiation around the two parties between us, because we face up a lot of questions, so on, and then we put the regional the structures. The regional structure cannot deal the questions of the bilateral, but of course they provides a good platform to talk, and other parties, we usually say the third parties can be involved to commoditize and give the support to the negotiation. So this is why we set up the SCO. SCO, of course, SCO need the common voice. Somehow, I think India and China, the dispute put us in a very awkward situation. For example, the other members of the SCO are supported the BRI, Belt Road Initiatives, but only India opposed. So there is nothing can be done by the SCO in the final declarations. So this is since the many years. So there is, should we find the alternative ways to have a common voice, whatever this is, a small side or big side. So I would like to get some of your takes on this. Thank you, Professor Lee. I agree with you that regional organizations can provide platforms for countries. Another opportunity for countries to meet,
and to see whether disputes can be resolved with the help of friends, with the help of other countries. Sometimes you need a little push to resolve your bilateral disputes. But I think, the record shows that this has not worked, right? The record shows that sometimes, you simply cannot paper over differences and try and achieve cooperation. Just think, okay, put disputes to one side and do it. And this is what we, in our relationship with China, this is what we did for about 30 years. We put our disputes to one side and we said, okay, we're going to focus on the economic relationship. But eventually the hard security concerns came up in 2020. And for reasons which India, we don't know why it happened, right? So we are surprised that when India and China have a strategic partnership of cooperation, that there should be tensions from our point of view, that China drew without any explanation. China did without any explanation. And the fact is, the India-China situation that you said is a very awkward situation, predates SCO. So I don't think it was anybody's case. I don't think even our Chinese colleagues or friends gave us any indication that India-China disputes were going to be resolved once India became a member of the SCO. India has been opposed to BRI for many reasons, which we again are before we joined SCO. So China knows, all our friends here in this room know why India opposes the BRI. And there are these concerns, by the way, have come up in all SCO countries. All Central Asian countries have different degrees of concern about the BRI. And the reason why they are not able to respond like other countries is because, like I said, there is a certain asymmetry of power, asymmetry of location that Central Asian countries suffer from. They are boxed in by two large powers and by a landlocked situation. How do we find alternative ways? Right now, my contention is that the SCO is not giving alternative ways. The SCO is simply, as I said, the same hierarchy continues when the SCO was formed. Russia is, except in the military domain, perhaps Russia and China have become more equal, but economically, China was always ahead. Russia was next. And all the other SCO, the Central Asian countries, are the same, more or less the same rank. So there is really no change in hierarchy. And this is not how a regional organization is supposed to work. This is why regional organizations fail. SAARC has failed, Mercosur has failed. The European Union is succeeding precisely because the big countries are able to ensure that everybody gains. That's not happening in SCO, that's not happening in SAARC, that's not happening in many other regional organizations. Thank you. Thank you, Dr. Jacob. Dear colleagues, let me also say something and comment on this discussion. It's very important and very interesting discussion we are conducting in our panel. So if you see the current situation is SCO, we have a de facto and de jure situation. So de jure, every new members and all members shouldn't have allowed to arise his bilateral issues in the SCO framework. And de facto, but in the SCO framework, SCO platform is a good opportunity to diplomats and head of states to talk, to discuss the bilateral issues also. But it's a good platform, not the normative discussion, this bilateral issues, but it's de facto, it's a good platform to discuss each other's, because SCO platform every year gathering all head of countries, and we have also 26 it's a several direction meetings. It's a head of transport ministers, head of security councils, head of ministers of internal foreign affairs, and several levels. So it's a good platform to discuss each other's bilateral issues. But according to our normative documents in the SCO, we haven't
documentally discuss in the framework of an arise bilateral disputes or questions in SCO platform. The colleagues, if you wouldn't mind, we will take 5 minutes break and we come back after 5 minutes. If you all agree, so thanks for all. It was very interesting topics, speakers and own minds. So we are continue our discussions after 5 minutes. Thank you for all our speakers. Thank you very much. Dear colleagues, right now we are having over the panel 2. The title of the panel 2 is around SCO expansion issues and the modernization of the organization in the context of the global uncertainty. The first speaker is Dr. Abuz Bokhanov. He is from the University of the World Economy and Diplomacy. He is in charge of the Center for Asia Pacific Studies. His topic is development of the SCO at the modern stage, issues of transformation of the organization. Dr. Abuz, floor is yours. Thank you, Dr. Irfan, our colleagues. I'm delighted to address such a distinguished gathering of experts and scholars. Today's topic of my presentation is dedicated to development of the SCO in the modern stage, issues of organization transformation. In my address, I will endeavor to share my insights on analyzing the current processes of SCO transformation and the potential positive and negative outcomes. SCO has entered its third decade of existence against the backdrop of complex global processes characterized by a fundamental transformation of entire system of international relations, the global economy and trade, accompanied by a general increase in instability. Since its establishment in 2001, the SCO has undergone significant changes. Over these years, despite certain gaps in its activities, the SCO has managed to evolve into a full-fledged regional organization. The acceptance of 4 countries as full member of the SCO has transformed this regional organization into a transregional institution. Currently, the SCO comprises a total of 26 states with different development models, histories, civilization heritage, and foreign policy orientations that defines the success and uniqueness of the SCO as a new type of international organization. The inclusion of new members hasn't only increased the geopolitical significance of the SCO, but has also brought in various perspectives and interests, complicating decision-making processes and influencing the organization agenda. In this regard, the transformation of SCO nature will make its evaluation inevitable. It's anticipated that transformation and expansion will be 2 trends accompanying the SCO at least in the medium term, and will directly impact its further evaluation as an institution of multilateral cooperation. Decisions were made at the SCO summits in Dushanbe in September 2021 and in Samarkand in 2022 regarding the comprehensive improvement of the SCO. While this process has begun today, we all understand that this is a very complex and progressing slowly. However, dynamic changes in the world require us to accelerate these processes, but we must not rush and make mistakes. Nevertheless, as the world changes, SCO not only needs to adapt to a changing world, but also be able to look beyond the current trends of the global development. The concept of organization
developed in 2001 requires refinement and certain adjustments in view of new realities, challenges, and opportunities. Given the current situation, it's important to address certain aspects that we believe will play a pivotal role in the further development of SCO transformation. First, in order to maintain the attractiveness of the SCO for countries as an effective platform for cooperation and dialogue, it's crucial to adhere to the previous principles and priorities of the organization, upholding the Shanghai Spirit, Central Asia core zone of special interest, and so on. Additionally, there is a need to conduct an inventory of the legal framework and initiatives voiced by our head of countries to access the fulfillment of commitments or the potential losses of the relevance and impact at the current stage. Second, the SCO is actively engaged in collective efforts to develop in a new development strategy projected until 2035. Experience in crafting a similar document already exists. The first strategy was adopted at the SCO summit in Ufa 10 years ago. The key difference is that a decade ago, it represented perspective of 6 members on joining development prospects. As is known today, over the past period, SCO family has increased from 6 full-fledged members to 10 members. If we include observer states and dialogue partners, our states includes 26 member states. It's a huge potential. Given this, SCO development strategy for the upcoming decade should primarily focus on ensuring the effective outcome of practical cooperation among the states within the SCO family and serve as anticipated response to key international challenges facing the organization in the foreseeable decade. Third, cooperation in the realm of security must remain a priority area of the SCO's activities. As the composition of the member states expands, so do its scope of actions and responsibilities. Currently, Eurasian territory has become a hotspot for global issues, which holds significant importance for the functioning and effectiveness of our organization. The number of conflicts along the perimeter of the SCO external borders remains unabated. As is known, any local conflicts not only has regional implications, but also carries global dimensions. According to SCO normative documents, member states are not to introduce bilateral issue into the organization platform. Nevertheless, the SCO serves as a common platform for informal discussions on issues involving top leaders as well as diplomats and experts. The decision-making process based on consensus has become slow, hindering timely responses to emerging threats. Therefore, based on the current situation, the SCO must now focus on specific security threats that satisfy the interests of all our countries. Fourth, currently we are witnessing tectonic shifts occurring in the global economy. An example of this is the intensification of Western sanctions, the adoption of unprecedented tariff policy by the United States, including toward SCO countries, which are heightening uncertainty in global financial markets. In these conditions, the economic bloc within the SCO also needs to breathe new life. In our view, the primary focus should be on a gradual transition toward the free movement of goods, capital, and services.
the SCO has a robust legal framework and its member states poses significant economic and investment potential. However, as we observe, this initiatives hasn't yet taken off. Instead, numbers of alternative platforms and mechanisms have emerged through which economic development is being advanced. Furthermore, the SCO hasn't yet established its own multilateral economic platforms. So fifth, in regarding of expansion SCO, the Shanghai Cooperation Organization continues to demonstrate openness and readiness to cooperate with the other states, as well as international and regional organizations. The SCO community is steadily growing, now comprising, as I mentioned, 26 participant countries, 10 full members, and others as observers and dialogue members. So last 3 years, our full members and our dialogue and observer members increased 10 states. Such expansion rates not only confirm the attractiveness of the SCO as an international platform, but also underscore resilience and inclusivity, qualities that are sometimes lacking in modern international politics. However, it's worth to note that expansion has never been the sole goal. It's a natural outcome of SCO development and the growing of its international authority. At the same time, the expansion of permanent members and the organization mandate also rises concerning regarding the coherence and effectiveness of our organization. An important question arises: does the SCO have potential and capacity to address a large volume of conflicts and disputes in different regions? Therefore, the question of whether the SCO should expand as applications come in remains a topic of discussion. When this issue first arose in 2010, member states took a timeout to fully develop normative documents for admitting new full-fledged members. And similar situation has arisen today, and member states require take the time out to establish procedures for adapting new members to the internal structure of our organization. In the last one, in current stage, SCO expert forum could play a significant role where important initiatives can be considered within the involvement of scientific and expert potential of the SCO countries. Furthermore, some adjustments should be made to the operation to the expert forum. Currently, there is no specific mechanisms for transmitting analysis by SCO expert cycles to the Secretariat and Head of States level. Their work is restricted to annual meetings, and their suggestions are merely of a recommendatory nature. Moreover, the same centers and experts are invited to the annual forums, and their analyses are often inaccessible. At this new stage, states should emphasize these aspects, since the correct diagnosis of the disease is a key to success. Dear colleagues, in conclusion, I would like to say the question of how to transform the potential of the organization into a specific political program and deepen cooperation in the realm of security and development depends on the extent to which the internal expert interests and priorities of the member states align, compounded by complex external factors. I'm confident that through collective efforts, we will be able to give an additional inputs to the further development of our organization, ultimately contributing to strengthening the fundamental principles of the Shanghai spirit. Thank you very much for your attention. Thank you.
Thank you, Dr. Abos. Thanks for your key points, because you touch upon real questions about the enlargement or expansion of the Shanghai Cooperation Organization. Here, running for the 24 years, the SCO almost have 26 countries to join. It's a big achievement. But we still think about the enlargement, because we have to look at the status of the observers. We still have the 2 observers, Afghanistan and Mongolia. I think Mongolia has interested to be participate in recent declarations. And also we should talk about the new membership of the Afghanistan, because I know Uzbekistan has engaged in other the countries of the Central Asia already contacted with the Taliban, the government. So I think they are on the process of the to be a real membership. Or I think this is a very good question and a very good topic today we have to talk about. So our next speaker is Dr. Chen Dongjie. Dongjie is Dongjie is the Deputy Director of the Institute for Central Asian Studies. He is from the Shanxi Normal University. The topic today he had is the cooperation on human rights protections of SCO. It's a really new topic because I can record it. So Dongjie, floor is yours. Thank you, Professor Lee. Good morning and good afternoon for all the distinguished guests from the conference. First of all, I would like to thank the conference organizer for their invitation, so I can get this important opportunity to learn from and exchange views from the experts and all scholars from Central Asia countries and Indian scholars. The title of my speech is Human Rights Corporations of SCO. As we all know, the SCO has evolved for over the years from its initiative 5 member states to a regional organization with global influence. But frankly speaking, there are current difference and conflict with SCO countries. For example, the recent Indian and Pakistan conflict. However, there are also common risks and challenge for SCO countries, such as human rights pressure brought by the United States and other Western countries. My report today is divided into 3 parts. The first part, I would like to make a brief introduction of the human rights policy history background. The U.S. human rights policy began from the Carter administration, and during the Reagan years, human rights received less attention. During the second half of Trump's first term and Biden years, human rights policy rose up to a very hot topic. And right now, the human rights policy has not yet been clarified in Trump's second term, but it cannot be ignored. The implement of human rights policy by United States is based on the following considerations. First, is to manipulate public opinion and control the definition of human rights, and to interfere the internal affairs to other countries on the pretext of human rights. Secondly, to create the ideological confrontation from the levels of human rights policy by instigating for Western human rights camp. Second part, I would like to talk about the United States how to use human rights weapons to attack and influence the SCO countries. The big countries such as China and Russia has faced human rights repression by United States and other Western countries,
In addition, Iran has long been suppressed by U.S. and on the basis of human rights. Central Asia countries such as Uzbekistan, their cotton has long been defended as a production of forced labor, and only in recent years has been lifted. And other countries such as Kazakhstan, India, and Tajikistan and Pakistan also face a lot of human rights pressure from the Western world. From China's perspective, since 2018, the Western countries use the so-called human rights issue to exercise long-arm jurisdiction over China human rights governance work, and in the United Nations Human Rights Council, the Western countries has manipulated to set off war wheel after wheel of anti-China human rights activities, and from Russia perspective, the United States has used human rights issues to launch a lot of attacks against several attacks against Russia. The mostly important policy is named McGenius attack. Since the outbreak of Russia-Ukraine conflict, the U.S. and other Western countries has launched all-out attack on Russia around human rights. First in April of 2022, Russia was removed from the United Nations Human Rights Council. And secondly, the U.S. and other Western countries constantly pressure the International Criminal Court, ICC, to investigate Russia. Some leaders, such as war criminal. And finally, the ICC issued an arrest warrant on March 17 of 2023 for Putin. In terms of strategic objective, the first is to show the Western public society that the relevant country's political system is also authoritarian and ideologically high-handed, so that the public society will has wrong understanding and create so-called welcome public opinion field for the related public opinion civilization. And the basic logic of the human rights policy of United States in attacking the SCO members divide into several steps. The first is public opinion policy from the value level to make the public society realize that the high-handed ideological policy is not in line with so-called freedom and democracy values of U.S. and other Western countries. The third part is my suggestion. Suggestion. Human rights are derivative of Western centralism, hierarchy for Western civilization, and Cold War mentality. All SCO members has been subjected to attacks on human rights by Western countries and have faced pressure from public opinion on human rights in the international community. Therefore, it is necessary to work together in the near future to make necessary response for all of SCO countries. As we all know, in September of 2023, China and 5 Central Asia countries held the first Human Rights Conference, which was an important step to break the passive environment of the international public opinion on human rights in the SCO states. And in the declaration of the 2024 SCO summit in Astana, there was a clear rejection for double standards on human rights
and interference in the internal affairs of other countries under the pretext of protecting human rights. And the follow-up should be intensify efforts on human rights cooperation in SCO. The most and for our academic community, I think we need to work together to safeguard our stable development of the region and to present the achievement of human rights development in the region from the perspective of academic research. And last, expose the bias of American and Western academics. So that is all of my speech. Thank you so much. Thank you, Dr. Chen. And you made a very good idea on the human rights protections. This is always remind me. I remember during the 1974, the U.S. government launched the Jackson-Bonnick Act toward the former Soviet Union country, but not only using for the human rights, but also for the trade sanctions toward. So this is why Donald Trump, when he announced the new cooperation with the Central Asian, but he forget it. The Jackson-Bonnick Act also not allowed the American company to invest it largely into the Central Asian countries. So this is something also puzzled us. So our next speaker is Ruslan Ijimov, because I know Ruslan Ijimov for more than 10 years. He is a very famous young sinologist, and I think, да, Руслан, мы будем говорить на русском языке. Дело в том, что я давно у вас знакомый, вы мой баурын тогда, да, и когда я хорошо знаю, вы какой эксперт на китаисты и так далее. Сегодняшнее он будет сдавать свои выступления на шанс после разрешения новый баланс сферы и интересы стран Центральной Азии и условиях глобальной трубительности. Пожалуйста, Руслан, слово Руслан Ижимов. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшней конференции. Большое спасибо, дорогой Лилифан, наш сегодняшний модератор, за представление. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить коллег, организаторов сегодняшней конференции в лице Университета мировой экономики и дипломатии, наших дорогих узбекских коллег за приглашение и за возможность сегодня быть участником столь важной, очень актуальной конференции. С утра уже слушаю наших коллег, и так много созвучных оценок и мнений, и это очень радует. Господин Лилифан, меня хорошо слышно? Да, я хорошо. Да, хорошо слышно. Ага, да, решил уточнить. Вот, поэтому я очень рад быть сегодня с вами. Конечно, многие заготовки, о которых я хотел, мы понимаем, что мы сегодня являемся такими свидетелями масштабных преобразований в мире, как принято сегодня говорить, трансформация мирового порядка, устоявшегося уже больше 70 лет, 80 лет. Да, но вместе с тем это, конечно, такой объективный факт, что действительно наблюдается такой глубокий период перемен и потрясений современных международных отношений. Конечно, нарастают и геополитическая напряженность, торговые войны, санкционное такое противоборство, да, и все это порождает, как я вот в своем выступлении хочу сказать, такую глобальную турбулентность. И на этом фоне особую значимость приобретают региональные организации, способные служить опорами
стабильности и сотрудничества. И вот как раз-таки наша организация, Шанхайская организация сотрудничества, это яркий пример того, какой может быть структура, которая эволюционировала из узкорегионального форума в одну из крупнейших международных организаций в Евразии. В то же время, вот за почти четверть века, вот в следующем году уже будет 25 лет с момента образования ШОС, эта организация очень сильно расширила свой географический охват, а также сферу своей деятельности, да, как мы можем наблюдать. Это вот Шанхайская пятерка была в 2001 году, до 2001 года, и вот сейчас это такая большая евразийская десятка, да. Это что касается членов организации, да. Но с другой стороны, и сфера деятельности расширилась. То есть если раньше мы говорили преимущественно о вопросах безопасности и, скажем так, экономической кооперации, то сегодня деятельность Шанхайской организации сотрудничества включает очень много сфер. Хорошо это или плохо, я думаю, что сегодня уже многие спикеры на этом вопросе уже остановились. Я, наверное, не буду это все повторять. Сразу, наверное, перейду к своим оценкам в преддверии нового саммита, который совсем скоро состоится в Китае, в городе Тяньцзинь. Хотелось бы озвучить свои некоторые предложения и рекомендации, да. И как мы все можем сегодня наблюдать, что вот саммит в Тяньцзине будет проходить на фоне еще более масштабной геополитической напряженности в мире, которой даже мы в прошлом году то же самое наблюдали, да, когда саммит в Астане был. Но сегодня условия еще больше изменились. Сегодня, возможно, мы стоим на пороге каких-то новых трансформаций. Например, вот буквально сегодня-завтра будет встреча, да, мы все знаем, в Турции, где будет основной повестка дня — это вот договоренности между Россией и Украиной, возможно, между Россией и США. И эти процессы, например, да, то же самое война в Украине, конфликтные такие точки в Евразии, они так или иначе влияют на ШОС, и иностранные, да, участники ШОС. Поэтому мы не можем игнорировать такие события. С другой стороны, такой вот глобальная стратегическая неопределенность, в этих условиях важность приобретает применение такого комплексного подхода, учет интересов всех сторон и постоянный поиск компромиссов. Исходя из этого, я думаю, что в рамках предстоящего саммита, который состоится в Китае, необходимо все-таки запустить процесс трансформации самой ШОС и сделать ее более эффективной. Но в то же время нужно учитывать несколько моментов. Первое. Это, мне кажется, что в нынешних условиях уже нам нужно перестать говорить о десятках, более 20 проектах в разных сферах. Да, мы должны уже понимать, что в нынешних условиях, когда уже 10 членов в организации, и организация продолжает расширяться, достичь какого-то консенсуса по важнейшим вопросам сотрудничества практически невозможно. Поэтому предлагается, мое экспертное мнение, предлагается дальнейшее развитие ШОС сконцентрировать на нескольких ключевых сферах, где мы можем так или иначе достичь компромисса. Первое, конечно, вот сегодня уже говорил уважаемый Лилифан и другие наши участники, это проекты в сфере экологии. По нашей инициативе в 2024 году, по инициативе Казахстана, было объявлено 2024 год годом экологии ШОС, да, и наша страна предлагала активизировать проекты в сфере охраны окружающей среды, более оперативной реакции на чрезвычайные ситуации, да, то есть природные катаклизмы, экстренные ситуации и так далее. Да, ну, вот, например, наподобие того, как это было в прошлом году в Казахстане, да, такие масштабные паводки. Вот в таких ситуациях, мне кажется, члены Шанхайской организации сотрудничества могли бы эффективно друг другу помогать. Да. Второе — это, возможно, более локальные проекты в сфере энергетики,
с участием 2 или нескольких стран ШОС. То есть в данном случае предлагается, например, обсуждать, например, да, Казахстан и Китай могли бы обсуждать перспективы Срединного коридора, да, или отдельно Казахстан и Узбекистан, там, Кыргызстан могли бы обсуждать перспективы трансафганского коридора и так далее, да, то есть более локальные проекты с участием нескольких стран ШОС. Третье, мне кажется, что проекты по углублению культурно-гуманитарного сотрудничества имеют очень большой неиспользованный потенциал, в том числе, да, это образование, культурно-просветительская деятельность, все это, мне кажется, будет поддерживаться всеми странами ШОС. В то же время, мне кажется, что в условиях усиления вот этой вот турбулентности задачей номер 1 становится поиск компромиссных решений для конфликтующих сторон. Да? В этом плане Казахстан, как вы знаете, предложил выработать инициативу ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Отдельного внимания, на мой взгляд, требует вопрос о международном позиционировании ШОС. Саммит глав государств ШОС в текущем году представляет особый интерес, поскольку вот в этих условиях нынешних ШОС, мне кажется, должна обозначить свою позицию и видение по формированию нового мирового устройства. Государства-члены ШОС должны сконцентрировать усилия на укреплении незападных структур в различных отраслях, да, включая финансы, борьба с изменением климата и так далее, но при этом очень важно, что вот самый главный посыл и тезис наш должен быть: ШОС — это не западное объединение, но и не против Запада. То есть нам нужно понимать, что не нужно входить в какую-то такую конфронтационную, такие нарративы продвигать. Нам это не нужно. Действительно, как бы ШОС дальше будет расширяться, еще больше стран будет включаться в наше объединение, и нужно сохранить вот это вот внеблоковость. Да? Сегодня тоже вот уважаемый эксперт из Таджикистана говорил о том, что мы такие нарративы используем. Ну, так или иначе, действительно, нужно отходить от как бы такой конфронтационной блокового мышления и риторики. Ну и важно сохранить ШОС в качестве невоенной международной организации. Да? Так, что еще? Насчет дальнейшего расширения. Мне кажется, что единственным исключением в краткосрочной перспективе может быть членство Монголии и Афганистана. Монголия, в отличие от, например, Ирана, Белоруссии и даже Индии и Пакистана, да, которые уже являются членами ШОС, как раз является частью региона Центральной Азии, да, или Центральной Евразии, который также находится между Китаем и Россией и имеет более такое прагматичное видение и дружеские связи со всеми соседями. Поэтому, возможно, своевременно было бы ускорить эту процедуру вступления Монголии в ШОС дальнейшим планом интеграции страны в пространство Центральной Азии. Ну, не буду долго задерживать ваше время, в принципе. Я вот эти моменты хотел подчеркнуть. Спасибо большое за внимание. На этом у меня все. Спасибо, Руслан. Спасибо вам большое за ваше мнение, особенно, как вы сказали, что ШОС должна иметь свои собственную направленности. Ну, это все, что будет хорошо. Примерно вы тоже отметили, что важности для охраны окружающих среды. Ну, такие. И даже ШОС, это, конечно, это какие-то организации не будет и не был какие-то противозападные системы, институции такое. Ну, я 100%. Но я чуть-чуть, что нужно подчеркнуть, что у нас эта программа чуть-чуть изменялась. Дело в том, что доктор Мабин, он бы хотел, что начало выступить свои выступления. Дело в том, что еще и другое дело. Поэтому наш следующий доктор из Кыргызстана, можно чуть-чуть подождать. Начало, пусть господин Мабин выставляет свои выступления. Спасибо. Уважаемый Лилифан, у нас еще одна выступающая, Александра Бельбинова. Да, я знаю. Просто господин Мабин, он бы хотел чуть-чуть заранее.
Это можно? Все, хорошо. Отлично. Thank you very much, and thank you very much, Dr. Abus, and all the other participants. I think this is a very good opportunity for us to understand the nowadays situation in the international affairs. Because I have another issue, another thing a few minutes later, so I asked our moderator to let me to make the presentation first. My topic is about the SCO and the infrastructure connectivity in this region. We know in the past several years, many countries, especially Central Asia, China, and some other Eurasia countries, had a lot of proposals for the economic corridors. When we talk about the economic corridors, the railway, the highway, and the other transportation infrastructure became the main things and the main targets of those corridors. And these corridors, we know that it connected not only China and Central Asia, but also many other directions like China and Europe, Central Asia, China, Central Asia, Europe. And also, this is the East and West corridor or East and West directions. But at the same time, we can see there's also some other proposals, like from Russia through Central Asia to South Asia, and also through Central Asia to Middle East. All of those economic corridors, all those logistic corridors, seem like booming this region's infrastructure development. And we all know that the China, Kyrgyzstan, and Uzbekistan railway has started since last year. This kind of progress seems like make this region's infrastructure connectivity became the new state or new era. And but when we look at the development or the progress of those infrastructure connectivity, there's a lot of, for my understanding, there's still a lot of obstacles. And I think there are at least three things we have to think that very clear. The first is about the interactions among those different corridors or different logistic corridors. Because when we talk about those corridors, we can see there's a lot of geopolitical perspectives on those logistic corridors, like China and Europe railway seems like is the China's geopolitical strategic project. Seems like it will only serve the China's interests. And when we look at the other discussions, like the North-South corridor, seems like it's only about the Russia, Central Asia, and some South Asian countries. Those kind of geopolitical perspective on the logistic corridors, I think it will cause a lot of wrong understanding and the wrong directions of this region's cooperation on the logistics. And the second one, I think the second question we have to think over is about the market. What the scale of the logistic markets in this region? For China, Central Asia, we had this kind of logistics for many years. And I think this market scale did not change in the very short term. It's gradually growth, but not changed very dramatically. At the same time, when we look at the China and the Europe logistic market skills, it seems like there's a very high potential, but until now, they faced a lot of the other obstacles. And these things, the market scale or the market size, I think is one of the most important pieces for our thoughts about the logistic corridors. Because if there's only the railways, only the highways, if there's no very high demands of the
market demands, that will cause a lot of failure in the future. And the third one, I think, is about the interactions among those different countries in this region, not only China, Central Asia, but also Caucasus countries, and also Europe countries, and also Middle East and South Asia countries. I think our past presentation had discussed the relations among those different countries. The relations among those countries are not always very smoothly, very comfortable. There's a lot of conflicts. And that means the different interests and the different demands among those countries, some of them will lead to the conflicts. Some of them will lead to the maybe the struggling of those tracks. These are the three problems or three questions I think we have to think over very carefully. I think this kind of thoughts will be very helpful for the future development of the logistic corridors in Central Asia, in China, or in all the Eurasian regions. And then, in considering those backgrounds, we can talk about the Shanghai Cooperation Organization function in these issues, like the platform. Or does Shanghai Cooperation Organization will play as a platform for those corporations? I think when we look back the development process of the Shanghai Cooperation Organization, we see that there's some proposals raised by the by SCO, and there are also some successful projects. The logistic projects proposed by the Shanghai Cooperation Organization, and so for I think the first function of the Shanghai Cooperation Organization is they can have the proper proposal for the member states. Because of a lot of proposals for the logistic corridors in this region, I think Shanghai Cooperation Organization can play as a coordinating platform for those corridors, for those projects. I think the mechanism of the Shanghai Cooperation Organization provide this basis for those kinds of discussion. And the second one, I think, is Shanghai Cooperation Organization can play as a platform to collecting the different resources, no matter it's the financial resources or the technologies and human resources and many other resources to improve the building or the joint cooperation among those among those logistic corridors. This kind of platform, I think, they will figure out one of the big issues for the logistic corridors building nowadays. There's no such kind of coordination. All of those corridors seems like they do this kind of work separately. So the SCO can play as an coordinating platform for those logistic corridors. I think this is the second function of the SCO can play in the future. And the third one, I think, is an operating system. Even I think it's also kind of coordinating for the different logistic corridors, because for those logistic corridors, even they have some effects on the geopolitical issues, for the geoeconomic issues. The basis of those kinds of cooperation they have is to focus on the markets, focus on met the different countries' demands. So the SCO, I think one of my proposal for the cooperation is they can have such kind of committee among the different SCO member states for the logistics. And I think this kind of committees or working groups will provide a very good help for the SCO's member states cooperation on the logistics on the corridors. I think that's the main points of my sharing. Professor Lee, that's all. Thank you very much. Thank you, Ma Bing, for your quick point on the logistic within the framework of SCO.
Please, Dr. Li Liang. Thank you. Thank you, Professor Lee, and thank you, the organizers, to gather all of us together. And it's very nice to meeting you, all the participants. Today, I'm going to talk about the role of SCO in the conflicts among member states. Especially, we know the Indo-Pakistan has a very severe conflict recently. So, setting aside the conflict itself, I would like to talk about the role of the SCO, and I'm going to approach this issue from three questions. The first, who have expressed a willingness to mediate in the recent conflict? Second, what are the Indians and Pakistan's attitude towards internal mediation? Third, how should the SCO deal with the conflicts among member states? So we all know that SCO is a regional and international organization that includes both India and Pakistan and focuses on security cooperation. So it should play some role in the member states' conflicts. But first, let's review the countries and organizations that have expressed views or willingness to mediate since the conflict began. You can see from this picture, since April 22, the UN Secretary General and EU, Israel Foreign Minister, Chinese ambassadors, Pakistan's Trump, the US President Trump, all of these personnel and organizations have all expressed a willingness to mediate. I'm sorry, Chinese ambassador didn't express a willingness to mediate. He just meet with Pakistan and India high rank officials. And after both sides reached a ceasefire agreement, Trump, the UN General Secretary, and the EU again expressed their welcome to the result. And especially you can see from this picture, Trump was very active during all the time and suggested that under US mediation, India and Pakistan had reached a ceasefire. And maybe you noticed that as India's traditional ally, Moscow, Russia has remained very low-key this time, neither publicly supporting India's actions nor participating in mediation efforts. As all we know, speaking out on major regional and global issue is a very important way for an international organization to build up its reputation and strengthen unity among its members. But SCO apparently didn't make any statement during this conflict. So next question is, the Indo-Pak conflict has lasted for more than 17 years, and there was a lot of mediation efforts happened before. What kind of attitude did India and Pakistan toward mediation? And still you can see from this picture, since their conflict broke in 1948, at the very beginning, both of the parties all willing and welcome the external mediation. So in January 1948, shortly after the conflict, India brought the conflict to the United Nations, and the EU established a special commission and appoint diplomats as special envoy to mediate the conflict. And the following, you can see the UN Security Council, Soviet Union, World Bank are all made mediation efforts in their conflicts. But since the third India-Pakistan war, the India and Pakistan's attitude toward mediation
diverged sharply, make a very sharp shift. India began to invoke the clause of the Selma Agreement, stating that the two countries shall resolve disputes through bilateral negotiation or by other peaceful means mutually agreed upon both sides. Thereby, its regard bilateral negotiation is the only viable approach to the conflict resolution. But in construct, Pakistan continued to maintain a welcoming stance toward mediation. It accepted mediation proposals from the UN and Organization of Islamic Cooperation and expressed gratitude for the efforts made by the countries such as Russia, Turkey, Iran, and United Arab Emirates and Jordan to cease tensions between India and Pakistan. Then we can see in this latest conflict, their attitudes are as usual. India refused to accept any third-party mediation, especially when Trump claimed that he had mediated to facilitate a ceasefire between them. Several senior India officials expressed their opposite. They believe that Trump's statement stole the spotlight from Prime Minister Modi and undermined India's long-standing policy of handling disputes bilaterally. And Pakistan, however, as usual, called on major powers, including China, Russia, US, to intervene, to mediate. So here comes to the third question. How the SCO should deal with the conflicts among the member states, and not only between Indo-Pakistan, but all conflicts among all member states. We are now on June 2017, just over 10 days after the SCO Astana summit approved the admission of India and Pakistan. China and India came in a 70 days military standoff in the Dongkong region. And next 2 years, in February 2019, India and Pakistan experienced their most severe military conflict in 48 years. Such conflicts has raised concerns among the international communities and SCO member states regarding the organization's future. Without effective conflict management, the organization will not only fail to enjoy the benefits of expansion, but its existing cooperation and future growth will also be disrupted, seriously undermining the interest of all the member states. Therefore, it's no longer feasible to maintain a detached stance above the members' conflicts and avoiding these thorny issues. As a Russian expert named Alexander Kniazev, he has pointed out, after the expansion, SCO's continued policy of non-intervention in conflicts among member states has become a major flaw of the organization. But it's not that easy to mediate, as all we know. So I make a list of the opportunities of SCO to mediation the conflicts. It includes 3 major opportunities. First, the balanced membership. It means China and Russia hold very strong ties with India and Pakistan and all the Central Asia countries. It can provide a balanced forum for the conflicting parties to have dialogues. The second is the organization's mandate for regional stability, because its main objective is to promote regional peace, security, and stability. So it's it makes sense for it to build up a platform for addressing the member states' tensions. The third is experience in security cooperation. So through the RAPS
and other mechanisms, the SCO has fostering very strong, close security cooperation ties, which could be extended to some degree to manage the conflicts. And the fourth is a typo. I think it's a challenge. It's a limitation. So the limitations is more than the opportunities. First is the non-interference principle. The SCO upholds a very firm stance of non-interference in the internal affairs of its member states. A lot of countries will consider the internal bilateral disputes as its internal affairs. The second is very important. India, we just talk about it. India is always rejecting external mediation in Kashmir issues. This stopped SCO as a formal mediator. The third is the lack of capability of the CO itself. We all know its decision-making process is based on consensus, and its institutional development is relatively weak. So to mediate complex conflicts requires a lot of resources and very, very strong institutional development. So all of this limited SCO's efforts. But based on these opportunities and challenges, we can say we still can see some hope. So next, I will introduce an expert named Jacob Pekovich. He has a theoretical framework of mediation mechanism. He classified mediation strategies to mediators in 3 levels. The first is the communication and facilitation strategy, which served as a conflict prevention. You can see from the listed activities such as arranging contact between parties, providing missing information, offering positive assessment to ensure all the interest has been discussed. So this is the first level. The second level is called formulation strategies, which focuses on building a supportive system and organizing structured talks which serve as conflict mitigation. The listing activities would include selecting meeting venues and formats, reducing tensions, help both sides save face, which is very important. The third level, which is the hardest level, is manipulation strategy, which served as conflict resolution, a final resolution. So you can see that the mediator need to remind both sides of the costs of non-settlement, assisting in proposal mutual acceptable solution. You can see this is it's very difficult. So it is very clear that if the SCO propose a conflict mediation mechanism, we should leverage the organization's strength while avoiding existing obstacles. The biggest obstacles is India's resistance. Maybe you noticed, despite their differences on mediation, India and Pakistan both responded positively to external efforts that focused on de-escalation and ceasefire, particularly when these efforts were framed as promoting regional stability rather than imposing resolution. So, if SCO focus on conflict prevention rather than conflict resolution, it would not only avoid strong resistance from India, but also can overcome the SCO's own limitations, such as its limited resources and the low level of institutionalization.
What more, China's recent practice of mediation diplomacy in major regional conflicts, such as those in Middle East, North African, and Korea Peninsula, has focused primarily on risk prevention. This all encourage conflict parties to make partial adjustment to their behaviors rather than providing them with a comprehensive resolution plan, aiming to mitigate conflicts rather than fully resolve them. These experiences all demonstrate that conflict prevention is a very effective entry-level shortcut for new mediators such as SCO. So I think SCO can focus on what Jacob said, the first level, and part of the second level, construct a conflict prevention mechanism, not a conflict mediation mechanism, not a conflict resolution mechanism. But I put a question mark here because it is still a very early and immature proposal from myself. So I'd like to hear your opinions and criticisms. Based on the thought, I try to construct a theoretic framework from academic perspective for SCO's potential role to mediate or prevent conflict among its membership. The first state, before a conflict occurs, the member states can provide the SCO with detailed information on their existing conflict involving territory, water resources, ethnic issues, and so the SCO can have this information, can be alert for the conflict. So then the membership still need to make some commitment to peace. They should promise not to take actions that harm the interest of others when bilateral disputes arise, not to engage in violent military activities when there have differences with other membership. The third is a routine information exchange. Member states should regularly share their recent actions related to disputed issues such as military deployment, infrastructure constructions, so promoting the information exchange between conflict parties. The second stage, if despite all the efforts, a conflict breaks out. So SCO can have an emergency response mechanism. The member states can notify the SCO that, oh, we have a conflict. We are planning to take some activities. So the SCO would issue notes or conduct consultation with the parties, urging them to keep restrained and planning the other steps of mediation. So if the previous efforts failed and the conflict comes to a full-scale outbreak, I think then the SCO space for action becomes very limited. But after a period of conflicting, if both parties are very exhausted, they are willing to come back to the negotiation table. So the SCO would restore its information exchange mechanism, to create a friendly atmosphere, establish some codes of conduct to, but all of these is not supposed to intervene in negotiation outcome. But if the parties choose to go back to the bilateral conciliation, the SCO's mediation mission would be deemed complete and stopped here. What more, the SCO would invite the UN
to act as a co-mediator or send special envoys to assist the SCO to ensure the progress of this mediation and conflict prevention effort. And as well, we know ASEAN, ASEAN, his conflict management mechanism is very successful. And maybe SCO should learn from its experience that has been approved effectively and non-controversial. So that's all. That's a very early and early proposal for this theoretic framework. And the 2025 summit, SCO summit will be held in this fall in Tianjin. This is expected to be the first time since the latest conflict that the leaders of India and Pakistan will attend the same international meeting together. So we hope that India and Pakistan can resolve their conflict before the summit and participate peacefully, allowing the summit to take place in a harmonious atmosphere and successfully. But if it doesn't happen, they're still in a very in tension. I think it may further highlight the importance of having an effective conflict mediation mechanism within the SCO. So let's see. Let's wait and see. Thank you very much, and спасибо. Thank you, Professor Li Liang. You made a very clear ideas, because we have to face up a lot of questions. As you mentioned before, there is a lot of conflict internally or externally. So how we can deal? There is how we can mediate the problems. And also we face up a lot of obstacles. You raise up the future and you propose future structures dealing with this, or inviting the UN, or I think we also can provide a certain center for the arbitration center for dealing this the question, not only based for the India and Pakistan, but also like the other small powers. They also facing not only for the transbordering or other water disputes. So we have the rule. Probably the SCO will study. And I have to invite our colleague from Russia, and because she already lost it 2 times for being presenting herself. Следующий speaker Применова Александра, заместитель руководитель, научный сотрудник Центра Центральноазиатских исследований при Российской академии наук. Ее тема на сегодняшнем выступлении – перспективы развития ШОС в современных условиях. Слово Александра. Спасибо большое, уважаемый господин модератор, за предоставленное слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Good afternoon, dear colleagues. 尊敬的中国同事们，大家好。Я бы хотела наконец представить свой небольшой, на самом деле, доклад и очень кратко остановиться на некоторых практических направлениях взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества в ее непосредственной сегодняшней деятельности и на том, что может быть усилено, на что непосредственно стоило бы обратить внимание. Сегодня ШОС является бесспорно опорным элементом формирующегося многополярного миропорядка. Об этом сегодня сказано было немало. Благодарю всех коллег, которым удалось так подробно и тщательно рассмотреть внешние вызовы и угрозы для Шанхайской организации сотрудничества. Это, безусловно, сегодня, как внешняя среда, формирует и будущее нашей организации. При этом организация долгое время существует в понимании того, что необходимо формировать справедливый многополярный миропорядок, да, и многополярный мир. И уже больше 20 лет, как сегодня тоже уже не раз было отмечено, мы стараемся развивать взаимодействие в рамках ШОС на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения к нашему культурному и цивилизационному многообразию. Таким образом, путеводной нитью организации и ее развития можно назвать уважение к базовым принципам организации.
При этом модернизация ШОС, о которой сегодня тоже немало было сказано, безусловно, во многом уже запущенная, как мы знаем, в рамках процесса совершенствования ШОС после Самаркандского саммита, да, это и усиление контроля за исполнением решения Шанхайской организации сотрудничества, и, соответственно, больше внимания к экономическому вектору развития организации. Эта модернизация необходима как ответ на внешние и внутренние вызовы в работе Шанхайской организации сотрудничества. На фоне мировой турбулентности и обострения региональных и глобальных конфликтов организация приобретает все большую роль в архитектуре безопасности Евразии. Страны ШОС уже начали совместно вырабатывать модель безопасности для Евразийского континента, которая основана на равноправии, неделимости безопасности, полном взаимном учете интересов. В Астанинской декларации 2024 года, как мы знаем, закреплено, что взаимодействие в рамках ШОС послужит основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Но что уже содержательно наполняет эту архитектуру безопасности? Так, например, принято решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз трех всеузла в наших странах. И, безусловно, это и создание новых опорных точек по отражению угроз трех всеузла в странах Центральной Азии. Да, это и Центр информационной безопасности, и Центр борьбы с оргпреступностью, и антинаркотический центр, да, Душанбе. Решение в рамках программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 25 и 27 годы тоже вносят вклад в развитие этого направления сотрудничества организации. При этом для укрепления контртеррористического направления сотрудничества в рамках безопасности важно было бы обратить внимание на регулярность проведения антитеррористических учений, командно-штабных учений, содержание этих учений и, главное, их соответствие современным вызовам безопасности. Кроме того, важным видится возобновление работы контактной группы ШОС Афганистан. Об этой стране сегодня тоже было сказано немало, и, возможно, это могло бы послужить таким, как минимум, первым этапом для более тесного сотрудничества и диалога с Афганистаном. Что касается экономического направления развития ШОС, то оно сегодня тоже приоритетно, безусловно. В прошлом году председательство в Совете глав правительств ШОС перешло к России, в том числе из выступления руководителя правительства России в Исламабаде следует, что Россия очень заинтересована в оживлении этого направления в организации. Тогда же, напомню, была принята крайне важная концепция развития нового экономического диалога. Сегодня страны ШОС продолжают консультации по вопросам создания банка развития ШОС, фонда развития или специального счета, да, так называемого ШОС, как механизмов сопровождения проектной деятельности. Однако, несмотря на то, что наши страны уже существенно нарастили использование национальных валют в товарообороте, о чем мы сегодня тоже говорили, валюты наших стран на данный момент не могут стать основой при создании таких механизмов, которые как раз ведется работа, что является вызовом для экономического сотрудничества внутри организации и вопросам, которые еще требуют решения от стран ШОС. Экономический компонент также необходимо продвигать путем диалога на разных уровнях. Это тоже уже давно понятно. Регулярных форумов стартапов, например, Шанхайской организации сотрудничества, работы бизнес-инкубатора ШОС. Недавно успешно прошло первое заседание, инициированное еще казахстанской стороной, Ассоциации инвесторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Это успешная практика, которую необходимо продолжать. И вообще инвестиционный вектор экономического сотрудничества в рамках ШОС. Развитие транспортного потенциала ШОС, о котором мы тоже сегодня говорили, необходимо. Одним из важнейших событий в этом измерении можно назвать проведенное в ноябре 2024 года мероприятие по линии руководителей транспортной отрасли в прошлом году. Развитие транспортных коридоров широтного, меридионального направления, да, восток-запад, север-юг, уже обсуждается в рамках ШОС крайне активно. При этом важным в этом контексте видится решение задач по межрегиональному и приграничному транспортному сотрудничеству на границах государств ШОС. Это и КПП, и погранпереходы, дороги, мосты и транзитный потенциал действующей инфраструктуры. Это первоочередная задача для региональной связанности на пространстве ШОС. Не только глобальные региональные проекты, которые, безусловно, тоже важны, но и непосредственно решение межрегиональных и приграничных
вопросов. Историческим событием в области энергетического взаимодействия другого компонента экономического сотрудничества ШОС можно назвать принятие стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС в прошлом году на период до 2030 года. Фактически экзистенциальными для наших государств можно назвать вопросы решения уровня энергетической безопасности, сотрудничества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это ничуть не менее важно, чем создание новых мощностей. Все это должно способствовать формированию пространства устойчивой безопасности в Евразии. И сегодня действительно вопросам устойчивой безопасности придается большое значение: экономическое, энергетическое и продовольственное. В связи с этим видится также крайне важная актуальная повестка продвижение роли энергетического клуба ШОС, который тоже может собираться, как и ШОС Плюс, в формате таком расширенном, учитывая возможную заинтересованность партнеров по диалогу к ШОС, к обсуждению и выработке общих подходов по энергетической безопасности в Евразии. Исходя из вышесказанного, также можно заключить, что в связи с потребностями развития транспортного, энергетического и в целом экономического сотрудничества необходима более тесная экономическая интеграция между странами-членами организации, которая может помочь преодолеть внешние и внутренние вызовы. Кроме того, в текущих условиях важно обратить внимание на развитие сотрудничества ШОС с другими многосторонними структурами, в том числе с ОДКБ, СНГ, АСЕАН. На сегодняшний день между секретариатами всех структур установлены контакты, закрепленные в соответствующих меморандумах организации. Шанхайской организации сотрудничества. И важно понимать, что в условиях усиления регионализации, мы, по-моему, сегодня даже с этого начинали, необходимо, соответственно, как ответ проблемам глобализации, совместная работа межгосударственных объединений, отстаивающих сбалансированные и равноправные подходы к международному развитию. Что касается гуманитарного измерения ШОС, то культурное гуманитарное сотрудничество между нашими странами является одной из опор организации. Эти people-to-people contacts, межчеловеческое взаимодействие, то, как мы налаживаем его, их не так уж и мало, и их необходимо продолжать укреплять. При этом, что касается вопросов, на которые стоило бы обратить внимание, то это, конечно, углубление сотрудничества в области образования, включая расширение межвузовского взаимодействия и, главное, внедрение инновационных образовательных технологий. Самое простое, здесь это совершенствование деятельности университета ШОС и развитие возможностей цифрового образования, которые помогут связать в целом образовательные мощности наших стран. При этом у нас вполне, например, успешно развивается конгрессно-выставочная деятельность, работают общие коммуникационные площадки, но вот вопросы образовательных инициатив, они не так сильно развиты. Нашей организации за 20 лет удалось пережить немало внешних кризисов. Она сталкивалась с кризисами и внутри самой организации, Шанхайской организации сотрудничества. Мы сегодня о таких кризисах тоже говорили. Но при этом сохранение равноправного диалога на основе доверия и взаимопомощи во многом стало гарантом стабильности нашей организации и ее работы. Этой стабильной работы и процветания хотелось бы и пожелать в дальнейшем Шанхайской организации сотрудничества. Спасибо. Спасибо вам большое, Александра. Я думаю, что, как вы сказали, что на ШОС Плюс и это энергетические клубы, это уже сколько лет назад мы уже обсудили такое, это идет на долгое время, что вы так правильно отметили, что междучеловеческий, people to people. Я думаю, что это хорошая идея, что сейчас наши молодые поколения уже сделали хорошие контракты между странами ШОС, примерно сколько раньше было на 1000 студентов из Казахстана, они учатся в Шанхае, и сколько 20 тысяч, наверное, китайские студенты тоже они изучают свои вузы в Москве, Питере такой. Но это все будет хорошо. Но мы, конечно, сможем увидеть новые препятствия, примерно какие-то санкции такое. Но это будущее. Конечно, мы будем обсудить. Это 100%. Я обещаю, что на следующий спикер это Житис Нашарапова. Она из Американского университета в Центральной Азии, факультет свободных искусств и наук. Тема ее
выступление роли ШОС в обеспечении безопасности в Центральной Азии. Пожалуйста, слово Жидис. Здравствуйте, уважаемые участники. Спасибо большое. Я постараюсь раньше закончить, так как самое последнее выступаю, не хочу никого задерживать, да? Yeah, but please let me present my paper in English because it's like more comfortable for me. Today, I would like to share with some findings of the research that I have conducted last year. And as the result of this research, I have prepared an article and submitted as a book chapter to the Palgrave. So I hope that it will soon be published. But today I will somehow share with some findings, short findings. The main, the topic of my presentation is the role of the SCO in ensuring security in Central Asia. Last year, I have made abundant literature review, and also I have conducted in-depth interviews with among the 6 Central Asian experts, because it was very interesting for me to know the opinions of Central Asian experts in this sphere. We all know what kind of opinions exist in Western part of the world and in other parts. Yes, some of them, they can say that it is not effective structure. Some of them, they say that it is a very effective structure. But what about Central Asian experts that I was wondering? So among the 6 Central Asian experts, 2 are from Kazakhstan, 2 from Kyrgyzstan, and 2 from Uzbekistan. So let me share with some findings. Of course, I would like to clarify, first of all, what are the main security challenges nowadays in Central Asia? And of course, most of the experts, they said that religious extremism, terrorism, drug trafficking, arms trade, and challenges from Afghanistan, including Taliban regime, they remain still as the security issues in Central Asia. Also, they have listed the so-called new, maybe security challenges. It's like about the climate change. That yes, today some of our previous speakers, you have mentioned that we need to go our development to this direction. Also, yes, sustainable development and environmental issues, etc. So this is and also this next security issue for Central Asia. It is the politics and game of some great countries, great powers, yes, so-called, in Central Asia. So these are the main security challenges nowadays in Central Asia. And then what does SCO do to ensure the security? We all know that SCO positions itself, first of all, as a security organization, and it has many structures and activities to secure the SCO countries. We all know about the RATS, Regional Anti-Terrorist Structure. And then, of course, there are regular meetings of competent bodies and summits on security issues. There are training of special services and law enforcement agencies, joint border operations, and joint anti-terrorist exercises of the armed force, like so-called peace mission. So this mechanism, they have been working for many, many years, more than 20 years. And it is they aim to ensure regional and, of course, international security and exchange of experience and strengthen working contacts. So I just want to cite one of the Kazakhstan experts publication, just to show the effectiveness of the SCO, that the SCO authorities have identified 288 cases of illegal terrorist and religious extremist activities, suppressed the activities of 78 illegal terrorist cells, initiated 3,800 criminal cases on terrorist and extremist activities. It blocked 6 channels for transferring recruits to combat zones, 5.5 thousand bank accounts, and 24 sources of terrorist financing have been blocked. Access to more than 20,000 internet resources containing materials of terrorist and extremist nature has been restricted. This is just one of the examples.
And of course, there are, we can divide the, some maybe military or security ensuring activities of SCO. It's like, first of all, training of special services and law enforcement agencies. Since 2011, there are around more than 6-7 trainings were conducted, like Tianshan 2 in 2011, Vostok anti-terror in 2012 and 2014, and then Tianshan 3, Central Asia anti-terror, etc., which among the member states of. Also, there are joint border operations in 13, 14, and 15 called Vostok, mostly among China, Russia, and Kyrgyzstan, China also. And then since 2005, there are more than 12 joint anti-terrorist exercises of the Armed Forces Peace Mission. Since 2005, first it's in the Shandong Island in China, Peace Mission 2005. And then the last peace mission, it was in 2021, yes. And 2022, it's like Manesar anti-terror, Eurasia anti-terror, and Interaction 2024, which includes also the new members of the SCO. So yes, we see that SCO has conducted a lot of like events in order to prevent terrorist or extremism issues in the territory of the SCO. So now I would like to share with some expert ideas from Central Asia. Overall, I can say that among 5 out of 6 experts, 5 experts of Central Asia, they said that SCO is enough effective organization as a security organization. If I can quote, for example, expert from Kazakhstan said that SCO has successfully resolved border issues between its members, especially for Kazakhstan. Also, from Kyrgyzstan, experts say that SCO is an effective institution for ensuring regional security. It puts a lot of efforts into organizing events such as trainings, regular meetings, military exercises on security issues, and all of them have a positive impact on regional stability. Next expert from Kyrgyzstan said also that SCO as a security organization is effective, especially in fight against terrorism, extremism, through information exchange. Next expert from Kazakhstan also mentioned that SCO is essential for Central Asia, since Afghanistan will always be a problem for the region. And one of the experts from Uzbekistan also mentioned that SCO plays a positive role in resolving security issues through its institutions such as RATS, but the SCO is not a military organization. And of course, one expert from Central Asia out of 6, he was very critical towards the role of the SCO in ensuring security in Central Asia. If I may quote also that there are no examples of the SCO successfully resolving security issues in Central Asia. The countries in the region have been addressing security challenges such as the Osh events and Kyrgyz-Tajik border conflicts on their own. Also, I would like to cite one of the Kyrgyz experts. It was in my doctoral thesis. He also said that the SCO has not been able to fulfill one of its primary objectives, resolving border disputes among its member states. The Kyrgyz, Uzbek, and Kyrgyz-Tajik border issues were addressed solely through the efforts of the Central Asian countries themselves, without significant involvement from the SCO. And of course, during the interview, I have, during my research, I have conducted one interview with an expert from European Union country, and he mentioned that in recent years, Central Asia has not had any terrorist attacks on their soil. So it means that, like a concluding part, that as a security organization, SCO is effective for securing Central Asian security, or among the security members of the maybe all security members, yes, without including new members maybe.
So yes, as a conclusion of my research, it is that yes, as a security organization, of course, on the other parts, yes, in the other cooperations in other spheres like economic, etc., there are a lot of critics that SCO is not doing well. But in terms of this ensuring security in Central Asia, yes, SCO is a pretty effective organization. So thank you very much. Thank you so much for your research funding on the security issues within the framework of SCO. I think it's a very tentative topic for today's discussion. And we really find that the importance of the security issues. Probably, have you heard some like Dr. Jadis? Probably you find the new generations of people using the new technicals, as the terrorist group are timely using the TikTok, Telegram, especially from the Islamic State's Khorasan. This is newly reported, as the Jamestown Foundation also published the reporters. They are using the AI systems, especially the IAIS. They are supported a program newly named New Harvest. They posted a lot of video online. They inviting the young generation, the teenagers, join their organizations. In Tajikistan, also like the groups of the Hizb ut-Tahrir, also join. So many people are, especially for the young people, are the youth are really going to the groups. They are not for the suicide, but also for the ideological expanding quickly. So I think SCO, like the organization of the RAS in Tashkent, are interested in working this. I think today we have a fully discussion on the topics as we mentioned today. And I think right now we are going to decision of the Q&A. If anyone wants to ask or commentate it to our speakers, you can raise up your questions, and I hope the speakers will answer the question for the oral audience. Anyone? Professor Lee, hi. This is Jabin. I have posted my question in the chat box, but I can repeat them. I have two questions to Dr. Chen Tongchie and one question to Dr. Li Liang. So it's in the chat box in case anybody needs to read it. So, I sort of fundamentally disagree with Dr. Chen's description of human rights, international human rights, as being Western-centric. And I had a couple of questions on his solutions. I mean, if academics of SCO countries are going to come together to expose bias of Western academics, what is to say that SCO academics don't have their own biases, right? How do you resolve that problem? Number two, if current international norms of human rights are considered as being derived from Western civilization, how do you replace it with international or sort of norms of human rights that are derived from Chinese civilization? I mean, why is that more acceptable than anything that is coming from the West? And I mean, as somebody from India, I disagree that current norms are Western oriented or Western centric, because India also agrees to it. And India is India is an Asian country, So if India can agree to these international norms, I think that means that they are not just Western or Indian, they are universal. That everybody, whether in Latin America or in Africa, they've all signed on to this, the Universal Declaration of Human Rights. So I think we just need to do a better job of meeting our obligations under the Universal Declaration. To Dr. Lee, I found your choice of India-Pakistan case study interesting, but to my mind, the more serious conflict or potential conflict is between India and China. And we've had a conflict since 2020, which has only just been resolved and not fully resolved. So I wanted to ask Dr. Lee if you think that your framework will succeed,
this Jacob Berkovich framework that you've sort of outlined for the SCO will succeed in conflict prevention between India and China? Thank you. Thank you, Mr. Jacob. I think, thank you for the question. I think just as you and Professor Li said, this conflict prevention mechanism is designed to address all the conflicts among all the member states in SCO. Naturally, the conflict between China and India is one of its primary concerns and objectives. But we all know China and India are holding a very strong stance of rejecting all the external intervene on its internal affairs. So it makes sense that you have questions about the mechanism will succeed when it refers to India and China. And to be honest, I have the same concerns too, because I'm just a scholar. I don't know what exact position does Chinese government hold when SCO is trying to do something about the conflicts. But I think the urgent need to prevent, to mediate the conflict, at least on the smallest degree, just as you mentioned at the first level, it's very clear. I think all the members in SCO would agree that. But just the question is, how do we how do we do it? How do we design the mechanism to make all the members to accept? It is very difficult. If you are interested, I would you left your email address to me so I can send you one of my papers, which was discussed it in a very detailed way about how would China deal with it. Sure, I'll drop my email in the chat. Okay. Thank you. Thank you. So Abos, your final remarks? Of course, dear Dr. Elifan, thank you for your warm words, warm offers. So I hope that our conference today, online conference, is just start. We have a chance to continue our cooperation, our discussions in the several platforms. If our colleagues has own opportunities to share or some conferences, some scientific events, please share with us also. We also will be very happy to participate like this discussions. So I also would like to say thanks all of our participants, our distinguished experts to participation, to having a good analysis speech today. So thank you very much for all. Thank you. You're welcome to Uzbekistan. Thank you so much. Thank you for everyone today to join us. Вам спасибо большое. Спасибо огромное всем участникам. Всего хорошего вас. До свидания. Да. Спасибо. До свидания. Спасибо всем. Спасибо До всем. скорой встречи. Да. До свидания. До свидания. Спасибо всем.